See, then they cannot see me properly. Okay. Right. Hello. Hello. Okay. Hello. So public speaking as a subject we are well aware of, right? Whatever we say and convey information, it is through speech medium, right? So speech is one of the media in which we communicate. So and it's a very powerful mode of communication because wherever you go and whenever at whatever place you need to say something so that in order to the other person to understand. So you have heard recently that Google has laid off 12,000 employees, right? Amazon has let 40% of its employees. So you need to upgrade your skills in the need of the hour. What was suitable 10 years back is not suitable at 2022. So with the advancement of time, you must upgrade your skills, or we know that it's the survival of the fittest. So in order to upgrade your skills, so it's a privilege and an opportunity for you to listen to a person who has 4 decades of experience. He's Mr. Amit Banerjee. He's an IIT grad, from done in metallurgy. Post that, he went to IIM Ahmedabad to do a course on senior management operations. He has 4 decades of experience, my friend. 4 decades, that means 40 years. So whatever the average age of the room is, multiplied by 2. So that experience that you are having the opportunity to listen, so please listen to him, and with a big round of applause, we would welcome sir. এটা একটু লিফট করা যাবে না, না বসে বলতে ঠিক চাই না। Good afternoon to you once again, and we will begin the sessions on public speaking, which my good friend has briefly mentioned to you. What is it all about? আমি যে খুব ইংরেজি কালচার পছন্দ করি তা কিন্তু মোটেই নয়। ইনফ্যাক্ট ইংরেজদের উপরে আমি অনেক ব্যাপারেই খুশি নই, সে কারণ তো আপনাদের জানা আছে। আমাদের উপর খুব সুবিচার তো ওরা করেননি, কিন্তু ভাষার ব্যাপারে ইংলিশটা যদি শিখতে হয় তাহলে একটু মোটামুটি ভালো করে শিখলেই সুবিধা হয়। তাহলে আমাদের নলেজ যখন আমরা এক্সপ্যান্ড করতে চাই, তখন যদি ভাষা একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন আমাদের আসল কন্টেন্টটা আমরা হয়তো গুলিয়ে ফেলব। তাই আমাদেরকে ইংলিশে বলা, শোনা, লেখা অভ্যেস করতে হবে। নাথিং রং ইন দ্যাট। আমি ইংলিশম্যানদের ওপরে কোনো রেসপেক্ট আলাদা করে দিতে চাই না, ওটা ডিসকাসও করতে চাই না। বাট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ম্যাক্সিমাম স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, তারপরেই আছে স্প্যানিশ, জার্মান, ইটালিয়ান সব। তো আমরা ইংলিশেই কথা বলবো ফ্রম নাও অনওয়ার্ডস। আমরা বাংলায় কথা বলবো না, তাতে আমাদের পাবলিক স্পিকিং সম্বন্ধে যা কিছু শেখার সেটা অনেক সুবিধা হয়ে যাবে। Agreed? When I say agreed, you must say I. Agreed? That means you agree. Well, I have written down certain things, but I may go out of this once in a way. That should not matter. When you have decided to come over here and listen to a discourse on public speaking, it is understood that you value public speaking. It is understood that you understand the importance of public speaking. When you do the
public speaking, that means when you address an audience, which could be 50, 100, 200 or even 5 people, you have to first of all create the appetite for yourself. You must be eager to become a good public speaker. As you go along, you will see the various other important nuances and aspects, the various conditions that I will put forward in front of you in order for me to handhold you to become a good public speaker. So first of all, you must create an appetite in you and also in the audience. And how will you create an appetite in somebody? কারোর মধ্যে খিদে কি করে জাগাবেন? তাকে কিছুদিন না খেতে দিয়ে। Which means you don't give them much on public speaking, but you tell them as to what you are going to lose if you do not learn the skills of public speaking. Once you know what you are going to lose, once you know if you don't eat, you will not be there, then you will look for food. And when you look for food, you will look for some earning method. To look for earning method, you have to learn, you have to go for education. That is how the whole process is linked like a chain. So create an appetite in the audience. Create an appetite in the audience so that your public speaking effort is successful. There are 2 things which I want to tell you. I'm also giving you the advantage of reading it here. It is not necessary, but if you read it here, then you will know the basic points, the bullets, so that if you wish, you can make notes. The first point is influence. If you have to become a good public speaker, you have to influence the people. If you do not influence, the audience will lose their interest on you. They don't want to listen to you. They will keep talking amongst themselves. So you have to influence. How you will influence, we will learn during the course. Second thing you have to do is you have to develop a following for you, which means people must follow you. When they hear that so-and-so person is coming for giving a lecture, the audience, the expected audience, must not say, it's all right, I don't know who is coming, but অনেক কেরকম দেখেছি শুনেছি. Instead, if they think, oh, so-and-so person is coming, then we must go. It's good, valuable utilization of our time. So if that happens, which means that you have influenced them, you will find that there are so many leaders, so-called leaders. And when we say leaders, unfortunately we only understand political leaders here. You people have not got the exposure to the other type of leaders. Like Netaji Subhash Chandra Bose was a leader. The company executives, chiefs are also leaders. And these leaders and public speaker have got certain commonality. The commonality between a leader and the public speaker are creating appetite and influencing. I will tell you, there was a magazine called Daily London Mail, where they used to declare every year the most influential person, and then number 2, number 3, like that. One particular year, the most influential person was, can you guess? Just make a guess. The most influential person which the London Daily Mail can say, there are many big names,
You can think of something, maybe immediately a name is not coming in front of you. But if I tell you as to who was the most influential person, that is number one in the list, was Lady Diana. And can you guess who was number two in this list? No, it is not. Adolf Hitler was also a good influencer. He was a very good leader. He was an excellent speaker. When you get time, you can see Adolf Hitler's lectures in the Google or YouTube or whatever. The second person in line was Mother Teresa, the lady who came all the way from Albania and started serving the poorest of the poor in a country called India. And she got the sainthood at the end. Now, is it not very interesting that number one is Lady Diana? Now, we don't get a very great sacred impression when we hear the name of Lady Diana. Well, she was a beautiful lady. She was a wife of Prince Charles and so on and so forth. Englander রানী রাজ পরিবারে তার বিয়ে হয়েছিল, তার অনেক গুণাবলীও ছিল, কিন্তু মাদার টেরেসার কাছাকাছি কি সে যায়? মাদার টেরেসা তো গডলি লোক। আমরা যেরকম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে দেখি, খ্রিস্টানরা তাকে এইভাবে দেখে। But still, the interesting fact is, Lady Diana had more number of followers as per certain survey. That doesn't make him the best person. That doesn't make her the best person or better than Mother Teresa. But what I'm trying to say is that influence is something which is a part of the becoming a good public speaker or a good leader. These two are, very complementary to each other. In order to become a good public speaker, you have to become a good leader. And in order to become a good leader, you have to become a good public speaker. In earlier days, there was nothing like soft skill training. Today, we have. And today, of course, we have more challenges. But at the same time, we have more opportunities. And we have opportunities to speak, to lead. But wasn't the opportunity to speak or lead there even yesterday? When Adolf Hitler was there, when Netaji was there, it was there. But it was not looking so evident, it has not been modernized, it has not been supported by soft skill and training and all that. But it was there. So opportunity and requirements to speak or lead was there then, is there now, will there be tomorrow. All you have to do is, once you have decided and you have created the appetite in you to become a good public speaker, you have to grab with both hands any opportunity that you get to speak. There will be opportunities coming to you in your life. It's not only applicable to public speaking, but applicable to many other things. Many a times we just brush it away. আমরা খুব একটা ইম্পর্টেন্স দিই না, বুঝতে পারি না অপরচুনিটি এসছে, অন্য কেউ সেই অপরচুনিটিটা নিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। যদি তোমার কোথাও অপরচুনিটি আসে, if you are ever called, যে what's your name? মৌসুম ভাওয়াল, যদি তোমাকে কেউ বলে যে মৌসুম, এখানে একটা কিছু লোক আসছেন, মাননীয় ব্যক্তিরা, তাদের সামনে একটা লেকচার দিতে হবে, টপিক ইজ ইন্ডিয়ান কালচার অ্যান্ড হেরিটেজ, তো তোমাকে বলতে হবে, অথবা তোমাকে হিন্দুইজম সম্বন্ধে বলতে হবে, তুমি বা বিবেকানন্দর ব্যাখ্যা করা বেদান্ত সম্বন্ধে বলতে হবে। তোমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা নয় টপিকটা, কিন্তু প্রথমেই তোমার একটা ফিয়ার, একটা ইনহিবিশন আসতে পারে। আসুক,
কিন্তু অপরচুনিটিটাকে তুমি ছাড়বে না। You must grab that opportunity with both hands. After that, what you have to do, that will come later. So grab all opportunity. First identify the opportunity. This opportunity may not come to you in totality, may come to you half, a fraction. পুরোপুরি আমাকে ঠিক বলেনি, কানাঘুষো শুনছি, ওকে বলেনি, ভাওয়ালকে বলেনি, অন্য একজনকে বলেছে, সে কিন্তু রাজি হচ্ছে না, মাথা নাড়ছে না, আমি ছট করে সেখানে গিয়ে বলো, স্যার আমি বলবো, or this is half opportunity. You have to convert it into a full opportunity. Provided you want to become a good public speaker, provided you have the appetite to become a good public speaker. So this decision you have to take yourself. Once you take this decision, it is I who will handhold you to become a good public speaker and in the end to become a good leader. This will give you enormous confidence. প্রচণ্ড কনফিডেন্স আসবে, বুকে সাহস এসে যাবে। বলার জড়তা যদি কেটে যায় তাহলে তাকে কে আটকাতে পারে? আমরা তো কত কিছু শিখছি, পড়ছি, কিন্তু বলতে গেলেই আমাদের দ্বিধা আসে। বলতে পারবো কি? একটু দেখি, দেখো, নোটস রাখো, নোট দেখে দেখে বলো, কিন্তু প্র্যাকটিস করো, শুরু করো। তারপর যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে whenever you want to do something, whether it is a building or going for public speaking and becoming a master of it, you have to first build a foundation. কি করে করবে? Listen to the good speaker. One of my friends said about Adolf Hitler, listen to his speeches. My dear friends, wake up. Please wake up. We are not here to die. The way Adolf Hitler has said that, his punctuations and his modulations are worth noticing. Sometimes he shouts, sometimes he brings down just like a wave, and it gives you shocks after shocks. You cannot divert your attention from that kind of a speech. When you speak, you have to have the style in which you speak, the content which you convey must create the interest in people. So you have to take initiative and you have to show interest, which I have already said. I would like to share with you my own life experience. আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। এখনো পর্যন্ত কারোর কিছু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে কি? তাহলে হাত তুলবে, আমাকে বলবে, প্লিজ স্টপ মি, তা নাহলে আমার সব কিছু বলা বৃথা হয়ে যাবে। তখন আমি প্রথম জীবন চাকরির পর, পাশ করার পর একটা চাকরিতে ঢুকেছিলাম। সেখানে কাজ করতাম, জুনিয়র ছিলাম, সিনিয়রদের গাইডেন্সে আই হ্যাড টু ওয়ার্ক, অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ আ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। আই ওয়াজ পোস্টেড ইন রৌরকেলা. Rourkela, you have all heard, it's a steel city. One fine day, my manager called me to his cabin. আমরা হলের মধ্যে বসতাম, ম্যানেজার কেবিনে বসতাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। সে আমাকে বলল, sit down, Amit. I have heard you taking part in discussions when you go to the customer. You take initiative. You put emphasis in the points that you talk, and you seem to have prepared. Your background is ready. You acquire knowledge, you practice, and when you speak in a manner that the customer also automatically gets the attraction. I have noticed even your senior colleagues are not able to do it. So this is a specialty in you. If you don't know, I want to tell you that you have it in you. There is a lecture to be given in the Rotary Club. All of you have heard of Rotary Club? You have heard Rotary Club, Lions Club, like that, social club. And there you have to give a lecture on Hinduism and combine it with Indian heritage and Indian culture. Now look at this. I was an engineer. I have been playing games. I have not done much of reading on these lines.
So I asked him, sir, but I have no clue. I don't know. What is this? And you want me to talk about it? I'm not an expert. And the audience will be all senior people from Rourkela Steel Plant and other neighboring mines. They are mine managers and big shots. All senior people. I'm a youngster. I'm hardly 20 odd years. He said, you will be able to do. I am giving you 15 days, after which you have to give the presentation. No questions asked. Go, start preparing. Any help you want, you take from me. Don't expect me to give much help, because I myself don't know much about this subject. Neither I am a good speaker. So I went back to my room. I bought certain books, started reading day, night, burned a lot of midnight oil. And I acquired a certain amount of knowledge. I started practicing in front of the mirror. At the end of all this, when the D-Day came, I went and gave a lecture. And the whole audience was so influenced. They liked it so much. They came and hugged me. They were all big shots. You can imagine a 22, 23 years boy being hugged by general managers, executive directors and all that. Excellent. My branch manager came and said, "Tum to mera chhati bada diya." So then, that was the first opportunity. And I was told that I have to teach certain boys and girls who are being nominated for group study exchange program to USA. What they have to do? They have to go as Indian ambassadors to USA. So they must know about their country. Otherwise, how will they? Because the Western world, they think that we are poor people, we are nasty people, we are natives. Yes, maybe we are to some extent, but then we have also developed over a period of time. We have also people like Swamiji we can boast about. If we know a thing or two, then we can talk. So you have to train them. So I am shortening it because it will become very lengthy. So I started taking classes for these 6 people. And mind you, they were all 1.5 times my age, 35, 40 and so on. At the end of it, they attended the interviews and all of them passed and went for 6 weeks to United States for group study exchange. Less I realized that my door is opening slowly, because I got an opportunity, I didn't throw it away, I grabbed it. And once I grabbed it, I started working for it. Knowledge is the key word, practice is the key word. So I kept on doing that. And when I do the teaching there, I tell you that teaching is learning. In the process of teaching the people, I started learning also a lot. Then in IIM Ahmedabad, in the court's end, there was a presentation to be given. And from 150 boys and girls, 3 of us were chosen to give the presentation. We worked day and night. The institute libraries used to be open, all computers open, that time no laptop, coffee shops open, and we kept working, big books. And somewhere during the line, my knees were crumbling, you know. I was thinking I will not be able to do. But when the time came, when I gave the presentation, it was a roaring success. Again, the door opened slightly. I am developing confidence. Then came the big one. My boss and his boss were not present. They were absent because of some illness in house and other things. So I was asked to present to the board for my strategic business unit, manufacturing unit. I have to present. It's board members. And though know ins and out about the industry, not only your industry, I was in Larsen Toubro at the time, but all other industries. So they will catch you. And there was one director who was a tough guy, who was known for putting you in trouble.
And he almost put me in trouble. After all, I was very young. So some other director came to my help, and then I managed to pass through. The floodgate really opens. And now I'm ready to go to the top. So I've told you the process, the challenge, the path through which you go, the knowledge, preparation. And third thing you require is courage. Never be afraid. If you allow the fear to come anywhere near you, it will grab you, hold you, twist you, and finish you. Keep the fear far away from you. কিছুতেই আমি ভয়কে আমার কাছে আসতে দেব না, এটা মাথায় রাখতে হবে। কারেজ আমার সঙ্গে থাকবে। এখানে মারতে পারছি না কারণ এই যন্ত্রটা ঝামেলা করছে, তো কারেজ বুকে লাগবে, চাপড়ে বলতে ভাল লাগে। Courage will be there. Without the courage you cannot. So we will proceed. The first thing we will do is need to become a good public speaker. Do you at all need to become a good public speaker? যদি কোনো প্রয়োজন না থাকে তাহলে এই সমস্ত সময় নষ্ট কেন? তোমাদের সময় মূল্যবান নয়, শুধু আমারই সময় মূল্যবান। তোমরা অন্য কিছু কাজ করতে পারবে। আজকে যেখানে এসে বসেছো কেন? Why do you want to learn public speaking? Why is it necessary to learn public speaking? If you don't learn, do you lose anything? And on the other hand, if you learn, what do you gain? That will be our first chapter. Then we will go to the understanding the concept. You are able to see it here, no? You are able to see. Dekhte paccho to? Yes or no? Understanding the concept of public speaking. And primary requirements. What are your primary requirements? Voice. Voice is a very, very important part of public speaking. And there are some related things which we will talk about. Something written on the board you can see also. Then there are 6 elements which I have devised on public speaking. There can be 8, there can be 4, there can be 10. But well, I have come out with 6 elements of public speaking. They are state, means the state in which you are. I'm standing here, my dresses, my standing style, and my total personality. Whether I have combed my hair well, whether I have taken bath, whether I have shaved, this is part of your state and yourself. What is the imagination when they look at you for the audience? Do they have a good impression about yourself? Your stance. কিভাবে দাঁড়াবে সেটাকে বলে স্টান্স। চলাফেরা কিভাবে করবে, টোনালিটি, তোমার গলার স্বর কেমন হবে, টোন কেমন থাকবে, আই কন্ট্যাক্ট। ধরো আমি কথা বলছি, আই এম লুকিং এট ইউ, রাইট? ইউ আর অলসো লুকিং এট মি, স্মাইল। Yes, good. I like that. I like people who smile. I may or may not smile because I'm engrossed in trying to give you as much as possible. But you must have a smile on your face. You always look better when you are smiling. You will say, শুধু শুধু বসে বসে হাসলে তো আপনি পাগল ভাববেন। কিন্তু আমি জানবো কি করে যে আমার কথাগুলো তোমার বোধগম্য হচ্ছে না হচ্ছে না, তোমার ভালো লাগছে না লাগছে না। তো স্মাইল ইজ মাঝে মাঝে, নট অলওয়েজ। মাঝে মাঝে স্মাইল হলে, মাঝে মাঝে একটু আধটু প্রশ্ন হলে আমি বুঝতে পারবো যে ইয়েস, আই অ্যাম ইন্টারাক্টিং উইথ ইউ। তাই তো কমিউনিকেশনটা তা নাহলে তো হবে না। আমি ব্লা 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 বলে যাচ্ছি, তোমরা বসে আছো শুনছো, আচ্ছা ঠিক আছে বলছি, আমার পরীক্ষা দিতে হবে না, বলছে বলুক। সো ইটস নো কমিউনিকেশন। তারপরে আসছে আই কন্ট্যাক্ট হয়ে গেল। মাঝে মাঝে তোমাকে আই কন্ট্যাক্ট করতে হবে পাবলিকের সঙ্গে। আই কন্ট্যাক্ট না হলে কিন্তু তুমি কমিউনিকেট করতে পারবে না। থার্ড বেঞ্চ, সেকেন্ড ফ্রম দ্য লেফট। হোয়াটস ইউর নেম? Now when you say Dipbendu, I can hardly hear. You must speak in a manner that is audible. Okay? What's your name? Dipbendu. So আমার কাছে মাইক আছে, তোমার কাছে নেই, আমি অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছি। But even without mic, you tell me to shout at this age, I can do that.
and see that this audience, I don't need a mic for all this audience, I can shout and say, I am Dibyendu. When it is required, raise your voice, bring it down, and again modulate it. Sit down, please. Content creation. First of all, একটা কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে। পাবলিক স্পিকিং তুমি কি বলবে, আজ আমি কি বলতে চলেছি, টপিকটা তোমার যাই হোক না কেন, এই টপিকেরও তুমি বলবে, তো তোমার একটা কন্টেন্ট তৈরি করো যে আমি এই বলবো, বুলেটে একটা পয়েন্ট নম্বর 1 2 3 4, তারপরে সেটাকে এক্সপ্যান্ড করবে। কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে প্রথম কাজ হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু সেল ইয়োরসেলফ। তোমাকে নিজেকে সেল করতে হবে, বিক্রি করতে হবে। তোমার নেবে কেন লোকে? রাস্তায় দেখেছো গাড়ি দাঁড়ালে, বম্বে ফম্বে তো খুব দেখা যায়, হ্যাঁ, दिन दहाड़े एक आदमी को मर्डर हो गया है, বা ছাদ থেকে পড়ে সল্টলেকে আইটি স্টুডেন্টের মৃত্যু, সানসানা খাবার নিয়ে যান বলে বিকেলে ইভিনিং মিড ডে কাগজ বিক্রি করছে বা কিছু বিক্রি করছে। তো হি অর শি ইজ ট্রাইং টু ক্যাচ ইউর অ্যাট্রাকশন, ইজ ট্রাইং টু সেল ইউ। মাছ নেবেন বাবু, মাছ নেবেন মায়েরা, পুকুর থেকে ধরা, নিজের পুকুরের মাছ, সবসময় নড়ছে, বাজারের চালানি মাছ নয়, একবার খেয়ে দেখুন মায়েরা, চিৎকার করছে। হি সেলিং হিমসেলফ। মাছ ঘোড়ার দিন যাই হোক না কেন, ওকে বিক্রি করতে হবে। তো ফার্স্ট সেল ইয়োর সেলফ, দেন টেল। বলো তোমার যেটা বক্তব্য, সেটাই যদি তুমি না বললে তাহলে কি লাভ? কন্টেন্ট তৈরি করেছো যে এই বলতে হবে, নাও ইউ হ্যাভ টু সেল। সো টেল, বলো, দেন ইউ ডেমনস্ট্রেট, একটু কিছু করে টোরে দেখাও। কোর্সের মধ্যে আমিও তোমাদের আই উইল অলসো ডেমনস্ট্রেট ওয়ান্স ইন এ ওয়ে। আমি মাঝে মাঝে বাংলা বলছি যাতে একটু কারুর অসুবিধা থাকলে তার ম্যানেজ হয়। তারপর রিলেট, মানে ইউ এন্ড আই must relate. You should be able to relate with me. You should be able to relate with the topic that I am talking. মানে রিলেট মানে হচ্ছে বুঝতে পারা। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় I am able to relate to the Ramakrishna mission boys. I can tell you that. I couldn't do this when I went to St. Thomas School. I found it very difficult to relate to them, because they was not probably very much interested. Ramakrishna mission boys came with an open mind. They wanted to learn. They had the attitude. What they had? Attitude. The most important thing for learning. You may not be cat's whiskers. You understand cat's whiskers? First benchers, toppers, big shots. আমার দরকার নেই। অ্যাটিটিউড থাকলে বাকিটা আমি শিখিয়ে নেব। এইবারে কিছু টিপস, some tips I will give, which will be a series of tips 1 2 3 4 for becoming a good public speaker, and then we will talk about how to achieve success, strategies of getting success, what should be the tactics. Success পেতে হবে তো at the end of the day, আমরা সাকসেস খুঁজছি তো। Continued success gives you influence. That is why the big author of 7 Habits of Highly Influential People by Stephen Covey, কেউ পড়েছো? নাম শুনেছো? 7 Habits বলে কোনো জিনিসের নাম শুনেছো? সেইখানে বলছে যে I am not calling successful people, I am calling influential people, because continued success makes you influential. Then we'll have to go step by step. We have to know how to begin. কি করে শুরু করব? আমি এলুম তাই বলবে না, গুড মর্নিং বলে চুপ করে যাবে। হোয়াট ইজ দ্য বিগিনিং? ঘরে ঢুকবে কি করে? তারপর ব্র্যান্ডিং। তোমার লেকচার শোনার জন্য যেন লোকে আসে, যে কি নামটা বললে আরেকবার,
মৌসুম লেকচার দিচ্ছে আজকে, চল 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 মৌসুমের লেকচার আছে আজকে। মৌসুমের লেকচারটা ব্র্যান্ড হয়ে গেছে। ওই সিনেমায় অমিতাভ বচ্চন আছে, চল চল দেখে আসি, সে ঘোড়ার ডিমের যাই পিকচার হোক না কেন, অমিতাভ বচ্চনের পিকচার আমি দেখতে যাবো, ও জমে যাবে, তাই না? তো সমঝা ক্যা এইসব মারেগা, এই যে ওর যে স্টাইল আমাদের ভালো লেগেছে। এইবার ও যদি বলে এই সিগারেটটা খাও, সিগারেটটা খাও খারাপ, কিন্তু অমিতাভ বচ্চন বলছে কি আর করি। দিস ইজ কল্ড ব্র্যান্ড। রিপিটেটিভলি তোমার কানের মধ্যে, তোমার চোখের মধ্যে একটা জিনিস ঢোকানো হচ্ছে, এবং কে ঢোকাচ্ছে? যে লোকটাকে তুমি মন থেকে ভালোবাসো, ইউ লাভ হিম, ইউ লাইক হিম, ওর কিছু খারাপ দেখো না। কাল যদি কেউ ওর এগেন্স্টে কিছু কথা বলে, তুই কিছু জানিস না, you are blind supporter. That is the branding. You have to develop your own brand. Then after developing the branding, you have to learn stage behavior. স্টেজের উপর কিভাবে বিহেভ করবে। কেউ নোট করছো কি? কারণ আমি এক একটা সেশনের শেষে হয়তো বলতে পারি সামনে এসে একজন বলো, শুধু শুনলে হবে না, এটা আত্মস্থ করতে হবে। প্রশ্ন থাকলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে করবে, বাট আই উইল কল ইউ অ্যান্ড আস্ক ইউ টু স্পিক। তারপরে স্টেজ বিহেভিয়ার, তোমাকে কিছু স্টোরি বলতে হবে মাঝে মাঝে, গল্পের ছলে কিছু বলতে হবে, একঘেয়ে করলে তো হবে না। তারপর কিছু এক্সারসাইজ, যে আজকে আমরা একটা কাজ করি, বরং আমরা 10 জন করে গ্রুপে ভাগ করি এবং একটা টপিক নিয়ে আলোচনা হোক, তারপর সেই গ্রুপ থেকে একজন লিডার তৈরি হোক, সেই লিডার এখানে এসে বলবে, বাকি সবেরা তার মধ্যে ছিদ্র তৈরি করবে, যাকে ইংরেজিতে বলে পাঞ্চিং হোলস ইন ইওর আর্গুমেন্ট। এটা ঠিক বলনি, ওটা ভুল বলেছো, এখানে উচ্চারণ ঠিক হয়নি, এটা এই বললে ভালো হতো, তোমার টপিকের মধ্যে এই জিনিস কভার হয়েছে, বাকি এই সব মেইন পয়েন্টগুলো মিস করে গেছো। এই যে অবজারভেশনটা, এটা তো তোমার লার্নিং হবে। এইগুলো আমরা করবো during the course of next 2-3 hours. So you don't try to just sit like a potato. You have to also get involved in what I am doing and stop me at every minute if you like. আমাকে থামিয়ে দেবে, স্যার বুঝতে পারছি না, একবার বলো, দুবার বলো, 3 বার বলো, I don't care. এই একই জিনিস করার জন্য দরকার হলে আমি 3 দিন আসবো। কিন্তু যদি আমি দেখি যে তোমরা কিছু লার্ন করলে না, কিছু বেনিফিটেড হলে না, তখন কিন্তু আমি একদম ভেঙে পড়ব। সেইটা তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট, প্রার্থনা, যে তোমরা সেটা করতে হতে দিও না। সবাইকে যে বুঝতে হবে বাঘের মতন, সেরকম কোনো কথা নেই। হাত তোলো, স্যার বুঝতে পারেনি। তারপর আমরা একটা ওয়ার্কশপ করব, তারপর ফিডব্যাক করব, এটসেট্রা। এই হলো আমাদের মোটামুটি কন্টেন্ট, একটা সূচিপত্র দেওয়া হলো। এইবারে আমরা দেখি, ছবিটা দেখছো তো, এরকম হতে কেউ চাও না তো? তোমাকে বলতে বলা হয়েছে, তুমি এখানে দাঁড়িয়েছো, আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি এখানে দাঁড়িয়েছো, তোমার কপাল থেকে ঘাম ঝরছে, তোমার হালাত খুব খারাপ, চোখ ফোক উল্টে গেছে, এটা কি চাও? যদি তুমি ভালো পাবলিক স্পিকার না হও, what happens if you are not a good public speaker? Number 1 point, you are not understood. তুমি কি বলতে চাইছো লোকে সেটা বুঝতে পারবে না। তুমি তো চাও যে লোকেরা বুঝুক, they understand what you are talking. If you are not speaking in the manner that you should speak, সেটাই আমরা শিখবো। স্পিকিং করলেই হবে না, কথা বললেই হবে না, তার অনেক তারতম্য করতে হবে, অনেক চ্যাপ্টার আছে। সেই স্কিলটা শেখাই হচ্ছে পাবলিক স্পিকিং এর কোর্স। এবং যখন তুমি বলবে আর লোকেরা বুঝতে পারবে না, তখন তারা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তুমি দেখবে সব ব্ল্যাঙ্ক লুক দিচ্ছে, নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, কথা বলছে, পিপল আর নট অ্যাটেন্টিভ টু ইউ, অ্যান্ড হোয়াট উইল হ্যাপেন? ইউ উইল ল্যাক কনফিডেন্স, দ্য স্পিকার উইল ল্যাক কনফিডেন্স। তাহলে আমি কি ঠিক বলছি না? আমাকে তাহলে কি করতে হবে? ব্যাস, কনফিডেন্সটা আমার চলে যাবে। তোমার কনফিডেন্সটা 16 আনা দরকার। সুতরাং পাবলিক স্পিকিংয়ে তোমায় শিখতে হবে হাউ টু ডেভেলপ ইয়োর কনফিডেন্স। অ্যান্ড ইফ ইউ আর
lacking in confidence, what will happen? You will miss vital points. Important point miss করে যাবে, পরীক্ষা দিতে গিয়ে যা হয়, vital point miss করবে. So you have to be a good speaker in order to avoid missing vital points. পেছনের বেঞ্চে যারা আছে তারা শুনতে পাচ্ছ তো, ভালো বুঝতে পারছো তো? And if you miss the vital points, তাহলে তোমার সাবজেক্ট স্পিক করছো, তুমি যে বলছো তার মধ্যে কিছু কনভে হচ্ছে না ভালো করে, কারণ তুমি তো ভাইটাল পয়েন্টই মিস করে গেছো. You missed vital points. So you will not be taken seriously. People will not take the speaker seriously. And in the process, you will fail to impress. After all, at the end of the day, you want to impress when you are speaking. তোমাকে বলা হয়েছে তুমি বলো আজকে বিবেকানন্দকে নিয়ে, তুমি বললে দেখা গেল যে তোমাকে সিরিয়াসলি কেউ নিচ্ছেই না, তো তুমি ভেঙে পড়বে, তুমি ইমপ্রেস করতে পারলে না, তাই ভেঙে পড়বে, তাই তো? আর অন দি আদার হ্যান্ড কি হতে পারে, তুমি যদি ভালো পাবলিক স্পিকিং স্কিল শিখে যাও, দেন ইউ উইল বি এবল টু ইমপ্রেস দ্য পিপল. Yes, this is the right way. And if you fail to impress, sorry, you will lose out on opportunities. তোমার জীবনে কলেজেই হোক কি কর্মক্ষেত্রে হোক তুমি অপরচুনিটি পাবে. তোমাকে বলা হবে যে এখানে মিটিংয়ে তুমি বলো আজকে, এইবারে সেই অপরচুনিটিতে তুমি যদি এই জিনিসগুলো হয় পরের পর দ্যাট ইউ আর নট আন্ডারস্টুড, ইউ ল্যাক কনফিডেন্স এটসেট্রা এটসেট্রা, অ্যান্ড আলটিমেটলি ইউ ফেল টু ইমপ্রেস, তখন কি হবে? ইউ লুজ আউট অন দিস অপরচুনিটি. হয়তো সেখানে ভালো বললে তোমার একটা প্রমোশন হতো, তাই না? কলেজ থেকে হয়তো তোমাকে অ্যাওয়ার্ড দিত কিছু, সেটা তোমার হবে না. এটা কি একটু শক্ত লাগছে এবার টাস্কটা? পাবলিক স্পিকিংটা মনে হচ্ছে খুব শক্ত জিনিস? না, শক্ত মোটেই নয়. আমি খালি মনে করে একটু ভয় দেখাচ্ছিলাম. ফার্স্ট গিভিং ইউ অ্যাপিটাইট, পুটিং ইউ ইন ট্রাবল, অ্যান্ড দেন টেলিং ইউ আমি তোমাদের ট্রাবল থেকে তুলে আনছি, আমি অমিত ব্যানার্জি, দেখো কি দারুণ দিলাম. ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট বাই অল মিনস. Have you heard of Pareto principle? তোমরা তো সায়েন্সের ছাত্র, ইকোনমিক্সও আছে. প্যারেটো প্রিন্সিপাল বলছে যে 20% of your presentation creates 80% of the impact. তুমি যা বলে গেলে তার শতকরা 20% আসল মর্মার্থ, সেইটাই আসল ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করবে. যদি তুমি সেই 20%টা ভালো করতে পারো, বাকি 80%টা যদি কোথাও না, বাংলায় যাকে বলে যদি ডুবিয়ে না দাও, ধেড়িয়ে না দাও, তাহলে ইট ইজ ফাইন. নাও ইট ইজ ফর ইউ টু আইডেন্টিফাই উইচ ইজ দ্যাট ইম্পর্টেন্ট 20%. সেখানে ফিডব্যাকটাও একটা জরুরি জিনিস, ফিডব্যাকও নিতে হবে তোমাকে. বাট দ্য গুড নিউজ ইজ that all of you can make it. You can make it. No matter what your life conditions are. Whether your father is principal of a college or a managing director of a company or any such big shots or a scientist, or he is a car mechanic, he is a school teacher of lower level, or he is a carpenter. You are born in the family of a carpenter, makes his living from doing that, or a plumber. It doesn't matter. Boys, let me tell you, it doesn't matter. Whatever your background is, you can learn and become a good public speaker. This I'm talking you not from the bookish knowledge, but from my own life experience. That is the good news. So don't worry if you don't have an illustrious background. You will make it. Look at me. Look at me. I am regular, I am average and ordinary. And when I say that, I mean it. I was not a topper. Never. I was good in games,
good in debate, good in studies, more or less, but never very good or extraordinary in anything. Not that I used to always sit on the first bench. But my game was always to understand the fundamentals. Funda clear hote hobe. Subject matter বুঝতে হবে, না বুঝলেই হাত তোলো। তো আমি এত হাত তুলতাম সবাই হাসাহাসি করতো। Not understood sir. বেশিরভাগ স্যারই বুঝিয়ে দিতেন, কেউ কেউ স্যার একটু বিরক্ত হতেন। তো যতক্ষণ না বুঝবো ততক্ষণ I will ask questions. আমি average ভাই, I am not a cat's whisker. I am not a very brilliant fellow. But still I have made a public speaker, I am speaking to you. How? Because it does not depend upon your being extraordinary. It does not depend upon your being coming from a great big family. Your father is a big fellow, a big principal, or a big scientist, or a big managing director. One thing you must have, স্বপ্ন দেখতে শিখতে হবে। You must dream. আমি পাবলিক স্পিকার হতে চাই, আমি ভালো লিডার হতে চাই। Yes, you will have some daunting experience in your life. Everything is not hunky-dory. When you speak, you come to the audience. In the beginning, you will have trembling knees. You will be nervous, right? Agree with me? Nervous hobe, bhule jabe, hobe ki na? What do you say? Right at the back. This is bound to happen. And তখন তুমি দেখলে যে তুমি সব ভুলে মেরে দিয়েছো। এইবারে তোমার অডিয়েন্স থেকে ঝামেলা হচ্ছে, ও নানা রকম আওয়াজ হচ্ছে, ক্যাটস কল আসছে। ক্যাট কল বোঝো তোমরা? দাও না তো? যাই হোক, পেছনে স্টুডেন্ট বসে তারা ওখান থেকে নানা রকম আওয়াজ করে, বিল্লির আওয়াজ, কুত্তার আওয়াজ। ওইসব করো না, ভালো জিনিস না। যাই হোক, ওইসব হচ্ছে, পড়াশোনার দিকে তার মন নেই, বিকজ দ্য পারসন হু ইজ টিচিং, হি ইজ নট ইমপ্রেসিং। So, this experience when you have, you lose everything. The world shatters in front of you. You don't know what to do. You may fail totally. You may feel like coming out of the stage. And then at that point of time, if you have a flash, মানে আলোর একটা ঝলক যদি তোমার উপর এসে পড়ে, ফ্ল্যাশ অফ ইন্সপিরেশন, আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল। আমি তখন এই সমস্ত কিছু ভাবিনি। One day I was traveling in a train and I met a sannyasi. I had just started my corporate career, my job career, 3-4 years. আমি ওর সঙ্গে I entered into a conversation with him in some topic and it went on very smoothly. He was very good in English. I was also not bad. I also had a background of English medium. ওইটা সব ডিসকাশনের পর আমাকে তিনি বললেন, সাধু ব্যক্তি, যে আমি একটা কথা বলি তোমাকে, যে ইউ স্পিক ভেরি ওয়েল, ইউ হ্যাভ আ গিফট অফ দ্য গ্যাব। এই গিফটটা তুমি পেয়েছো, এটাকে নষ্ট করো না। আমার কথা মনে রেখো, তুমি এটাকে নার্চার করো, এগিয়ে যাও। আমি বলছি তোমার, এবং তার মধ্যে একটা অদ্ভুত একটা জ্যোতি ছিল, একটা গ্লোরি ছিল। আমি জানি না, মনে নেই তিনি কোথাকার সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু যারা হন সন্ন্যাসী তাদের অটোমেটিক্যালি একটা জ্যোতি এসেই যায়। তার উপর যারা আরও পড়াশোনা করে, আরও ধ্যান করে, তাদের আরও বাড়ে। তাদের সামনে বসলে পরে অটোমেটিক্যালি তোমার চিন্তাধারা, তোমার মন সব চেঞ্জ হয়ে যায়। আমারও হলো। সেই গুরুরকে মানলাম আমি, তার একটা ফ্ল্যাশ অফ ইন্সপিরেশন আমার উপর এসে পড়লো। অ্যান্ড তখন আমার একটা ওভাররাইডিং ড্রিম এলো। আমার সমস্ত থট প্রসেস যেগুলো নেগেটিভ ছিল, সেগুলোকে সারপাস করে এগিয়ে গেলাম। আমি কারোর শব্দ শুনতে পাচ্ছি না অডিয়েন্স থেকে, আমি শুধু আমার গুরুর কথা শুনছি। তিনি বলছেন যে তুমি পারবে, ইউ আর গুড এট ইট, এগিয়ে যাও, আমি আছি।
আমার ব্লেসিংস আছে। তোমার একটা প্যাশন ডেভেলপ করতে হবে, ইয়েস আই উইল ডু ইট। এত জোরে বললাম যে এখানে সাউন্ড বেশি এলো, ক করে একটা রেজোনেন্স হলো, বুঝতে পারলে তো? দুটো ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ করে ঘাই করে লেবে উঠে, যারা ফিজিক্সের ছাত্র। তো মানে আমার এক্সাইটমেন্টটা বোঝাতে গেলে ওরকমভাবে বললাম, আমি যে ডিজাইন করে করলাম তা না, বাট ইটস ফ্যাক্ট। সেইটা যখন আমার মধ্যে এলো, তখন আমার মধ্যে একটা আলাদা ইম্পেটাস এসে গেল, শক্তি এসে গেল, বলার শক্তি। তোমরা কখনো গ্লসোফোবিয়া বলে একটা শব্দ শুনেছ? এই স্লাইডটার একদম নিচে দেখো। গ্লসোফোবিয়া মিনস ফিয়ার টু স্পিক ইন পাবলিক। এবং ফিয়ার মানে দিস ফিয়ার নয়, রীতিমতো ফিয়ার, মানে সে কাঁপবে, রীতিমতো কিছুতেই যাবে না, আমি যাবো না, আমি কিছুতেই যাবো না, সামনে বলতে, আমাকে বলতে বলো না, অনেক পড়াশোনা আছে কিন্তু যায় না, তাকে বলে গ্লসোফোবিয়া। এরকম গ্লসোফোবিয়ার স্টুডেন্টকে আমি শিখিয়েছি পাবলিক স্পিকিং, অ্যান্ড টুডে দে আর ইন এ পজিশন টু স্পিক সো ওয়েল দ্যাট দে ইমপ্রেস দ্য পিপল অ্যান্ড দে হ্যাভ বিকাম আ ব্র্যান্ড। সো চারটে জিনিস আমি তোমাদের কাছে চেয়ে নেব। এক নম্বর, ইউ মাস্ট ড্রিম। স্বপ্ন দেখতে হবে, দিনে রাতে ভাবতে হবে যে আই উইল বিকাম এ পাবলিক স্পিকার। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে নয়, ওটাও বলবে I will become a good public speaker. Not only that, I will become an excellent public speaker. I will develop passion for public speaking. I will have the right attitude for public speaking. And above all, I will have courage. I have written down here, give me these boys and get hand-holded to the top. Hand-holded মানে আমি তোমাকে হাত ধরে উপরে নিয়ে যাব। পাবলিক স্পিকিংয়ের আরও পরপর কোর্স আছে, তাতে তোমাদের হ্যান্ড হোল্ডিং পাবে। আচ্ছা, একটা কথা, পাবলিক স্পিকিংয়ের ব্যাপারে ফ্রম কমন সেন্স কিছু ওয়ার্ড মাথায় আসে, শব্দ। প্লিজ আমাকে একটু ভলেন্টিয়ার করে বলো তোমরা কি জিনিস দরকার আমাদের পাবলিক স্পিকার। গিভ আস সাম ওয়ার্ডস। সামবডি ফ্রম লেফট হ্যান্ড সাইড, হিয়ার ইন দ্য ফ্রন্ট। রেড শার্ট, দাঁড়াবার দরকার নেই, বসেই বলো। এক্সেলেন্ট। মোটিভেশন। পরের বেঞ্চে কারেজ, জোরে কারেজ থাকলে জোরে বলবে। আচ্ছা, ওই তারপরের বেঞ্চে কোয়ালিটি, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ। যাই হোক, এবারে আমি চলে যাই ব্যাক বেঞ্চে, ওই একদম শেষে বসে আছো, গাড়ি আছে, বলো what word come to your mind when you say public speaking? Okay, very good. মাঝখানের রো থেকে somebody, জোরে জোরে। কনফিডেন্স, এক্সেলেন্ট। এখান থেকে কমিউনিকেশন, বাহ, ও তো আমার থেকেও বেটার দেখছি। যাই হোক, আমি কিছু লিখে রেখেছি। এটা নয় যে আমার গুণ ঠিক তোমাদের গুণ বেঠিক, আমি তা বলছি না। এমন হতে পারে তোমাদের গুণ আমার থেকে বেটার, yours are better than mine, but I will just give you the benefit of what I have written down. You can read it, so আমি রিপিট করছি না। Qualities, capabilities and knowledge. And now let us look at the related words. Your guesses, you have said already some of the guesses. Anything else you want to add? Charisma, okay, very good. Anything else? Relevance, excellent. তোমরা তো বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছ। হ্যাঁ, এই দেখো, তোমাদের গ্যাসগুলোর জন্য আমি ডট ডট করে রেখেছি। এবারে আমি এই তোমাদের লিস্টের মধ্যে এটাকেও অ্যাড করতে পারো। গিফট অফ দ্য গ্যাব মানে কথা বলার ক্ষমতা, ভয়েস মডিউলেশন, ইংলিশ নলেজ, প্রোনাউন্সিয়েশন মানে উচ্চারণ, নলেজ অফ দ্য টপিক। নলেজ অফ দ্য টপিক, যে টপিক নিয়ে বলছো সেই টপিক নিয়ে খুব ভালো নলেজ হওয়া দরকার।
ইট হ্যাজ টু বি সিম্পল বাট ইন্টারেস্টিং। কমপ্লিকেট করো না, তাহলে লোকেরা বুঝবে না। আইডিয়া যে আমি কত ভালো ইংরেজি বলতে পারি, কি স্টাইলে বলতে পারি, এইগুলো দেখানো উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি একটা কমিউনিকেট করার চেষ্টা করি, সেইটা করতে হবে। মেক ইট সিম্পল, ডোন্ট মেক ইট কমপ্লিকেটেড। এখনো পর্যন্ত কিছু কমপ্লিকেটেড লাগলো কারোর? নো? কোথায় জোরে আওয়াজ কোথায় সবাই? You have to cheer up and be enthusiastic. তাহলে পাবলিক স্পিকার হতে পারবে না। কি হতে পারবে না? পাবলিক স্পিকার হতে পারবে না। And you must have a pleasant appearance. The appearance pleasant মানে তোমাকে উত্তম কোণ হতে হবে না, কিন্তু তুমি চুলটা ভালো করে কাটনি, এখান থেকে ঝুলে পড়েছে, কানে একটা দুল, হ্যাঁ, তারপরে তোমার দাড়ি কামাওনি, চোখ মুখের কোণে কালি পড়ে গেছে, এটা একটা অ্যাপিয়ারেন্সের প্রবলেম। ইউর অ্যাপিয়ারেন্স শুড বি গুড। এবারে আসছি আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, ভয়েস। ভয়েসে দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ ডিকশন। তোমরা কেউ ডিকশন শব্দটা শুনেছো আগে? দেখো লেখা আছে, পড়ে বলো একজন। এমন ভাবে কথা বলতে হবে, এমন ভাবে, এক্সেলেন্ট, হ্যাঁ, এমন ভাবে কথা বলতে হবে, দি ম্যানার ইন হুইচ ইউ হ্যাভ টু স্পিক, your pronunciation and all other things, that you have to be first properly heard. তোমাকে যেন শুনতে পায়। ওকে বললাম তুমি বলো দিব্যেন্দু, শুনতে পাচ্ছি না, সেখানে তোমার ভলিউম বাড়াতে হবে। কোথাও তোমার কথা খুব ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে। When I used to go to school, I used to get up in the morning, then I used to take bath, and my mother used to give me breakfast, then I used to get up and go to catch the train, and go to the school, and school a teacher used to teach me, and then I used to come back and play football and go back to sleep. বুঝলো? এইভাবে কথা বললে তো হবে না। So you have to make some pauses. গ্রামারে যেটা তোমরা ফোনেটিক পাংচুয়েশন বলে শিখেছো, কমা, ফুল স্টপ, সেমিকোলন, এগুলো তো কি ব্যবহার জানতে হবে, সেগুলো পাবলিক স্পিকিং কাজে লাগবে। So your voice, your word, each word has to be clearly understood. When I say clearly understood, when I say clearly, লি বলার সময় কিন্তু আমি আমার ভয়েসটা আস্তে আস্তে কমে গেল না। ইউ হ্যাভ টু বি ক্লিয়ারলি আন্ডারস্টুড। লিটা বোঝা গেল না, শোনা গেল না, কি বললেন? শোনা গেল না। সো ইউ হ্যাভ টু সে ক্লিয়ারলি, ক্লিয়ারলি আন্ডারস্টুড। এইভাবে ভেঙে ভেঙে স্পষ্ট ভালোভাবে উচ্চারণ করে বলতে হবে। সাহেবদের মতো বলার দরকার নেই, কিন্তু ঠিক যেন শোনা যায় এবং শুনে তারপর যেন ওটা বুঝতে পারে লোকে। শুড বি আন্ডারস্টুড। The second part is phonetics. Phonetics is the yes. What is your understanding of that? Study of sound of human speech. Another person. There, somebody from there, somebody from there. What do you mean by study of sound of human speech? All right, excellent, very good. We will break it up. You have said very well. We'll break up what you said, go further on that, and you will understand even better. Under the phonetics, the first chapter is articulatory. Articulatory. অনেকে বলে না, he is very articulated in his speech. প্রায় শুনেছো তোমরা, হয়তো তোমরা শোনো টোনো কিনা জানি না, একটুখানি লেকচার ফেকচার শোনো, ভালো বই টই পড়ো, ভালো সিনেমা দেখো, ইংরেজি ক্লাসিক সিনেমা বা ওরকম কিছু বা দেখলে তাহলে তোমরা, বা CNN নিউজ, বা তোমার পলিটিক্স বাদ দিয়ে আমি বলছি, BBC বা CNN বা উইয়ন, এসব নিউজগুলো দেখলে তোমরা দেখতে পাবে যে সেখানে কিভাবে আর্টিকুলেটেড কথাগুলো হয়। In India, there are a number
number of people who are poor. But then, what are we doing about it? Yes, there is something which has got to be done about it. Ladies and gentlemen, এই যে চেঞ্জটা হচ্ছে, আর্টিকুলেশন, এটা এখানে হচ্ছে। ভোকাল ট্র্যাক্স, এখানে ভোকাল ট্র্যাক্স আছে, এখানে পোটেনশিয়াল এনার্জি হয়ে বসে আছে, মানে ব্যাঙের মতো এরকমভাবে বসে আছে। পোটেনশিয়াল এনার্জি বোঝো তো, এমজিএইচ বসে আছে, যখন বসে আছে ছাদের উপর থেকে ফেলে দিলে তো এমজিএইচটা কনভার্ট হয়ে যাবে হাফ এমবি স্কোয়ারে, তাই তো, কাইনেটিক এনার্জি হয়ে যাবে। তাহলে আমাদেরকে এই পোটেনশিয়াল এনার্জিটাকে কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট করতে হবে। তাহলে ও চুপটি মেরে ঘাপটি মেরে বসে আছে ভোকাল ট্র্যাক্সের মধ্যে, কিছু বলছে, কিছু করছে, নাথিং। বাট when you want to speak, it is the same vocal track which start কাঁপতে আরম্ভ করে। এই যে ভাইব্রেশন হচ্ছে, সাউন্ড মানে হচ্ছে ভাইব্রেশন। একটা ঘন্টায় বাজালো, সাউন্ড হচ্ছে, হাত যেই দিলে বন্ধ হয়ে গেল, যেই ভাইব্রেশন স্টপ হলো সাউন্ডও বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে এখানে যে ভাইব্রেশনটা তুমি করছো, এটা কেউ বলে দিচ্ছে সারেগামাপা আছে না এবিসিডি আছে? কিচ্ছু নেই, অটোমেটিক্যালি ভগবানের সৃষ্টিতে তুমি করছো। এইবারে তুমি যদি সেটাকে একটু ডেভেলপ করার জন্য একটু না ঘাটো, একটু স্কিল ডেভেলপ না করো, তাহলে তোমাকে কে ভাই হেল্প করবে? সো প্রথম কথা হচ্ছে আর্টিকুলেটরি, সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাকাউস্টিক্স। অনেকবার শুনেছো, you may have heard that acoustics of this hall is not really very good, or it is excellent. What does it mean? এর মানে কি? Excellent. The whole sound system in the hall, starting from you are speaking on the mouth here, and then there can be a lot of aberrations in the sound, but if the acoustics has been done well, if there are certain systems to dampen the vibrations, echoes, then it is a good acoustics. But if I speak and there is lot of echoes, then the acoustics is not good. So the whole thing, leaving your mouth and then going through the system of mouth speaker, where and ultimately the speakers, through the ears to the ears of the audience. This is called acoustics. Mone thakbe to? Make notes, because I will ask you to speak here. Then please don't look through the window if you are not making notes now. Don't blame me later. খাতা পেন্সিল কেউ আনোনি নাকি? ও আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে জেনারেলি বলবে আর কি। কিন্তু যদি কেউ সত্যি ভালো করে অন্তঃকরণ করে থাকো, অন্তঃকরণ ইজ দ্য রাইট ওয়ার্ড স্যার? স্যার ঠিক বলেছি? মানে ঠিক মানে বুঝে থাকো, তাহলে তো তোমার সেটা বলতে পারা উচিত। And the third one and the last one of the phonetics, ready? একটা বিরাট বড় ছুঁচো ঢুকেছে আওয়াজ করবে। Next is auditory. What is auditory? হাসতে হবে, মজা নিতে হবে জোকসে, কিন্তু তারপরে আবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসতে হবে টপিকে, otherwise you will miss some point. Sometimes I can repeat, but all the time I cannot repeat. Auditory is reception. কানে এসে অ্যাকাউস্টিক্সের থ্রু দিয়ে কানে এসে পড়লো, রিসেপশন। এইবার এটা গেল কোথায়? ব্রেনে। কি হলো? কি হলো এখানে? পারসেপশন। এইবার যখন পারসিভ করলাম, আমি ভার্ব করে বলি, ওটা নাউন ছিল, তখন আমার মাথায় মগজে কিছু ঢুকলো, ঠিক ভুললো কি ঢুকলো কি ভুল ঢুকলো সেটা আই কান্ট সে, বাট কিছু একটা পারসিভ করলাম। আর যে বলছে সে যদি করে কথা বলে, আমার মাথায় কি পারসিভ করলো বুঝতেই পারছো, কিছুই ঘোড়ার ডিম ঢুকলো না। সো দি স্পিকার হ্যাজ টু বি ডুইং সো মেনি থিংস that the audience get attracted, the acoustics is good,
and the auditory effects are also taken. মন দিয়ে শুনে তুমি সেটাকে রিসিভ করবে, পারসিভ করবে। তুমি যদি পারসিভ করে দেখো যে তুমি কিছু বুঝতে পারছো না, then what you must do? Raise your hands and say, I have not understood. Then the speaker will clarify. Then you will say, I have still not understood. The speaker will further clarify. Next time you will say, yes sir, I have now understood. Now the communication is complete. So if both the sides have not understood each other, the communication is not complete. The chain is broken. So you will also learn about communication skill later on. If the Maharaj is one, then I will also come and tell you about communication some other time. But these are all intermingled. So the communication will be completed, the auditory is good. And there, in the whole system of transmission, you will have functions of wavelength, amplitude, harmonics. Those who are science students, they would know the role these things play. What is the wavelength? And overlapping of waves. আমি কথা বলছি, আরেকজন কথা বলছে, কি হবে? ওভারল্যাপিং হবে। আমাদের নিউজে এখন যখন ডিসকাশন হয়, 3-4টে পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে কি হয়? ওরা বলছে, ওরা বলছে কিছু বয় আছে না, কিছু বয় আছে না। দিস উইল নট হেল্প। সো কি হচ্ছে, ওখানে একটার উপর আরেকটা ওভারল্যাপ হয়ে যাচ্ছে। সো ওয়েন ইউ হ্যাভ টু স্পিক, যেমন আজকে আমাকে যদি, আজকে অনেক উন্নত হয়ে গেছে। আগেকার দিনে আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমেরিকায় কথা বলতে গেলে আমি একটা সেন্টেন্স বলার পর আমাকে ওয়েট করতে হতো, খানিকটা সময় নিত আমেরিকার যে শুনছে সে তার কানে পৌঁছবে, তারপর সে বলবে। আমি যদি একটা সেন্টেন্স তারপরের সেন্টেন্স এরকম বলতে থাকি, তাহলে ওর কাছে সব ব্লা 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 হয়ে পৌঁছবে। সো ডিপেন্ডিং অন দি সিচুয়েশন, ইউ উইল অলসো হ্যাভ টু প্লে অ্যারাউন্ড উইথ ইয়োর ভয়েস অ্যান্ড the potential energy, which is actually a aerodynamic energy. আরও তোমরা রিসার্চ করে দেখে নিতে পারো এই সম্বন্ধে। আমি এর ভেতরে এত ঢুকছি না, আমি ফিজিক্সের টিচার নই। সেটা কি হচ্ছে, বাইরে যখন আসছে তখন ডায়নামিক হয়ে যাচ্ছে। ইট ইজ বিকামিং এ ডায়নামিক এনার্জি অ্যান্ড ইট ইজ কামিং আউট উইথ ভেরিং প্রেশার। একই প্রেশার দিয়ে আসছে না। কিন্তু গান গাই যখন আমরা কি করি, আমরা সুর বার করি। সেই সুরটা আজকে হেমন্ত মুখার্জি গাইলে যেটা হবে, সেটা পাঁচুরাম সামন্ত কি অমিত ব্যানার্জি গাইলে হবে না, সেই জিনিসটা বেরোবে না। পাঁচুরাম সামন্ত বলে যদি কেউ থাকলে মনে করো না, আমি নিজের নামটাও নিলাম, তো সুরটা এক হবে না। আমি বলছি না কি ভালো কে খারাপ। Therefore, a varying the pressure, that's very important when you talk. You remember this. You have to watch others talking, and then only you will learn it. So, having said that, we will come to the 8 aspects of public speaking. So far, any questions, please? Before I go to the 8 aspects, I would like to offer you to come and summarize what you have learned so far, but no forcing. If somebody wants to volunteer, I want to see if there is a leader in you, if there is a eminent public speaker coming out of you. Anybody wants to come and tell us very briefly what you talk, even if you have missed certain points, don't matter. Anybody wants to come and just summarize what you have learned so far? Hello, please come. Okay, একটা মাইক দেওয়া হবে কি? Please tell your name, your class. No, in the mic, and your class. I want to see how are you speaking and how are you structuring it and doing.
You want to come here? এটা চলছে তোমরাই চলছে না হ্যাঁ ওটা চলছে Hello. চলে যাও Where should I আমার দিকে তাকিয়ে নাও এখানে এসো Okay. And raise the students and brief. Please carefully listen because there may be questions after his brief which you have to answer. If I point out to a person, he has to get up an answer. Please. So my name is Orikno, and here I have been asked to summarize what has been discussed so far. So far, we have discussed what makes a good public speaker and why is good public speaking important in our daily life. So public speaking, and in fact, good public speaking gives us an opportunity. It can open up new portals in, let's say, our job aspects or any sort of our career aspects. So out of the people that I see in front of me, I know most of us are either aspiring for an academic career or they are aspiring for jobs that are really like white-collar jobs. And in all these cases, let's say if you are into academics and you want to become a professor in the future, or you are into some sort of white-collar jobs, it is almost imperative in today's world that you are a good public speaker. And that is one of the many reasons, one of the multitude of reasons why you should learn how to speak publicly and how to speak really well. And while you are speaking publicly, there are certain things we should keep in mind. One of the major aspects of public speaking being how well you can communicate with your audience. Like Sir just said, if you look to your audience and then you see that some of them are not really interested in what you speak, or some of them are talking amongst themselves, some of them cannot comprehend what you have just spoken. So there is no utility of the words that you just spoke. That is one of the reasons why you should be a good public speaker, so that you can actually get your words through to the people. And in order to get your words through to the people that are in front of you, you need several characteristics. Like you need a certain capability so that you can speak really well, a very good command on the language. And of course, the thing that is most important is that you need a lot of practice. You cannot give excuses like, oh, I am from such and such background, so that does not qualify me to be a good public speaker. So that should not be the case in today's world where you have so much information on your fingertips. So whatever the background you might hail from, with adequate amount of practice and with a good command on the language and good knowledge on the thing that you are going to speak about, you can definitely communicate really well with the audience. So that is what I've summarized so far. Thank you. I would give him your name, please, once again. Origno. Okay, Ami, I will give him 12 out of 10. Please give a big hand for him. Origno, you are of which faculty? Mathematics. Final year? Second year? Second year. Okay. Please go to your seat. You see, I have noticed, and I will give you my observations on Origno's talk. Without taking any notes on his notebook, because it is my fault, I did not tell sir that, Jeet sir, that please ask all the students to come with some notebook. He has remembered almost all the critical points, and forget about Pareto principle, which says 20% of your speech, if it is well, it takes care of the balance 80% of your speech. He has not only covered 20%, he has almost covered 100%. I am really impressed, and I'm sure such Orignos are hidden amongst most of you. The only thing which has not prompted you to come to the dais and talk is probably your inhibition. So this is another thing I have learned, that next time I go to teach public speaking, I must tell people that come out of your inhibition. Speak out, thrash out. If there are mistakes, I will cover you up. If you do well, I will project you. This is the dialogue my boss gave me when he first threw me
into a jungle of customers who are almost man-eaters. I will come to that later. That please, if you make mistakes, Amit, you go ahead, don't worry. If you make mistakes, I will cover you up. And if you do well, I will protect you. এরপরে আর কি চাই? এরকম বস যদি পাওয়া যায়? So these are the lucky incidences in my life, and once again I am thankful to Origno, and anybody who wants to make any observation on what Origno talked, and any points, if anybody likes to add, please do it at this stage. Thank you. Before I move to the 8 aspects. Please, quickly, because the camera is on and the time is clicking. So good morning, everyone. Firstly, I would like to make a few of my own observation, and the various points that Origno said, I would like to add a few more of my own. The first thing you should always remember, after keeping these points in mind, is a statement like a purpose. You should have a purpose when you are speaking to a wider audience. You should be clear about your goals, aims, like what I'm getting out of this experience. Why am I? Can I interrupt you? Yes, sir. Just put the mic like this. Okay, sir. Just like this. Yes, sir. 90 degree to your body. Sure, And sir. very close to your mouth. The sound will come well. Yes, you are talking about. Yes, sir. Yeah, please go on. Sorry to interrupt. Yes, sir. So your purpose must be very clear. What should my audience gain from this experience? This is one thing you should always remember. The gain, if there is no gain, then people won't be interested in you. The second thing what I feel is your accent is actually really important. Like not accent, but voice modulation. You don't need to be a British accent to grab the attention of the audience, but you need to modulate your words really carefully, and that's where, as Sir said, the science of phonetics, articulation, and various aerodynamical potential that Sir said comes in. Excellent. 10 out of 10. Big hand for him. I have discovered that the 2 speakers who came here to the dais are better speakers than me. This is a humble submission. I am vouching that they are going to be great public speakers in future. Nothing can stop them. All you have to do is remember these 4 things. Courage, dream, passion, and attitude. If you have these 4, then nobody can stop you. If somebody else wants to add anything else, fine, because everybody must get an opportunity. Then I will move on to the next. বাংলাতেও বলতে পারেন, প্লিজ। মানে আমরা যদি একটা বিরাট সেকশন অফ অডিয়েন্স মিস করে যাই ইংরেজিতে বলতে অসুবিধা হচ্ছে বলে, তাহলে সেটাও আবার ঠিক হবে না। নাম বলবে আর ব্রাঞ্চ করবে। My name is Mausham, and I am from physics 2nd year. So my friend who just spoke before me just said about the aspect of speaking, okay? Like how should you speak in front of an audience? But there are 2 words in public and speaking, okay? So he talked about speaking. I want to talk about the public aspect. So when you are speaking in front of an audience, you cannot just chain them to a chair and like force them to listen to what I'm speaking. Yes, I'm speaking. You should listen to it. Okay. So like your speech should be attention grabbing, so that the audience must listen to it. Like yeah, I have to listen to it. It is like I want to listen to it. So that kind of attitude is required in front of an audience. So like that's it, right? You should speak in such a manner that the audience wants to listen to it.
You cannot just blabber and stuff like that. So the audience must understand it, and they must like it. Okay. So that's it. Excellent, brilliant effort, and I support your courage, and you have crossed the initial inhibition, even if you had that earlier. Excellent. A big hand for him, please. With this, because there are limitations on time too, I can't hold you for a very, very long time. I move on to the next topic, which is 8 aspects. The first one amongst the 8 aspects is physio. Physio means your appearance, how you look. As I was mentioning to you earlier, that if you come in the morning to give a speech, you have not taken bath, probably you have not brushed, you have not shaved, it doesn't give a good impression. You should not make very gaudy dressings and all that. You should dress properly so that you're very presentable. People look at you and get a very pleasant feeling. That is the first point, which is physio. Take a breath. Take a breath before you start talking. Can you tell me, anyone, why you should take a breath before you talk? Okay, I will tell you. Because when you talk, you breathe out. So before that, you must breathe in. You have noticed the singers find and look for an opportunity in the song, inside the song, দম নেওয়ার জন্য একটা জায়গা খুঁজে নেয়, গ্যাপ দিয়ে নেয়। সবাই করে, বড় বড় সিঙ্গারদেরও করতে হয়। So breathe is required. So take a deep breath. এবং যদি বলার আগে, if you can practice some deep breathing, it is good. আমাকে সেটা শেখাতে হবে না, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সবাই স্যারেরা শেখান the importance of deep breathing, সেটা তোমরা করবে. It will help you in speaking. Inhale as much oxygen as possible, which is called Jan Vayu. You know why? And that I thought it was a good way before to exercise before a class. Well said, well said. What I wanted to say was that this is also called Jan Vayu. Jan means life. You try to close your nostrils and close your mouth. Not much, for 1 minute. See the effect? Chotpat korbe. So you know the strength of the oxygen that you inhale. You will find in some part of the country, in the world, people are having tall, big structures. Let's say so-called Aryans. Look at the Pathans. Some of us here in tropical countries, we don't have. They are able to inhale more amount of air, in other words, oxygen. And if this is the effect of the oxygen on you, that you are almost dying if you cannot take it for 1 minute. Suppose you are able to take 10% more of oxygen on a regular basis, then imagine the amount of life that will come onto you. And how will that come? You have to practice deep breathing. এই সাবজেক্টের উপরে তোমাদের স্যারেরা, মহারাজেরা অনেক বেশি জ্ঞান রাখেন, অনেক বেশি প্র্যাকটিস করেন। এখানে আমার বলাটা ধৃষ্টতা হয়ে যাবে, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে পাবলিক স্পিকিংয়ের সঙ্গে এটা রিলেটেড, সেই জন্য আমি এটা মেনশন করলাম। কিপ ইয়োর বডি অ্যান্ড মাইন্ড ফ্রেশ। তুমি যখন আসবে তার আগের দিন ইউ মাস্ট স্লিপ ওয়েল। ভালো ঘুম হতে হবে। ভালো ঘুম হতে হলে কী করতে হবে? আগের দিন খাওয়াটা একটু লাইট খেতে হবে, তাই তো? এবং রাত্রিরে শোয়ার আগে সাংঘাতিক কিছু সিনেমা বা ফেসবুকে বা এইসব কিছু, আমি জানি না তোমাদের এখানে আছে কি না, আমি তো জেনারেল অনেক জায়গায় কথা বলি, সেই জন্য আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। তোমাদের হয়তো সব পারমিটেডই নয়, হয়তো মোবাইলই নেই। এটা তো হয় ভালো,
মানে কোনো এমন জিনিস যেটার মধ্যে টক্সিন আছে। টক্সিনটা কি? লোকেরা জর্দা খায়, লোকেরা মদ খায়, লোকেরা ঝগড়া করে, লোককে আঘাত দিয়ে কথা বলে, লোকের কাছ থেকে আঘাত খায়, এগুলোকে সব বলে টক্সিন। এই টক্সিনগুলো আমার শরীরে, আমার দেহের মধ্যে থাকে। এই টক্সিনগুলোকে রিমুভ করার প্রসেস আছে। এটাও তোমাদের মতন ইনস্টিটিউশনে যারা পড়ে তাদের বোধহয় আমার শেখাতে হবে না। শুধু এইটুকুই বলছি, কেন ইট ইজ রিলেটেড টু পাবলিক স্পিকিং। ইয়োর মাইন্ড হ্যাজ টু বি ফ্রেশ। Your mind has to be fresh, and of course your body has to be fresh. And then before I proceed on the next point, that is dress well, please allow me to speak a little bit about body and mind. You see, when I say body, you very clearly understand. This is my hand, this is my leg, this is me. Okay? When I say mind, you have a little difficulty. মাইন্ডটা কি, কোথায় আছে? কেউ বলে এখানে আছে, কেউ বলে এখানে আছে। ইটস লিটল ডিফিকাল্ট। চলো সমাজ লিয়া, মাইন্ডটাও বুঝে গেলাম যে মনটা এখানে আছে, মাথায় যা চিন্তা করি সেটাই মাইন্ড। এইবারে সায়েন্সের ছাত্র তোমরা আছো অনেকে। এনিথিং ইজ কন্ট্রোল বাই মোর বেসিক টু দ্যাট। দ্যাট মিনস তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং করো, ডিটেল ইঞ্জিনিয়ারিংকে কন্ট্রোল করবে বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং। বেসিক যে ফর্মুলা, যে প্রিন্সিপাল, সেইটা পরের দিকে ডিটেল ফর্মুলা অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনটাকে কন্ট্রোল করে, উল্টোটা নয়। মাইন্ড ইজ মোর বেসিক টু দ্য বডি, সো মাইন্ড ইজ এবল টু কন্ট্রোল দ্য বডি। আপ টু দিস আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড, ইউ হ্যাভ অলসো আন্ডারস্টুড যে মনটাকে আমার সতেজ রাখতে হবে, তাহলে আমার বডিটাও ভালো থাকবে। খাওয়া দাওয়া, এক্সারসাইজ, এগুলো তো আসি। এইবার মনটাকে কি করে কন্ট্রোল করবে? মনটাকে কন্ট্রোল করতে গেলে ইউ নিড সামথিং মোর বেসিক টু দ্য মাইন্ড। মোর বেসিক টু দ্য মাইন্ড ইজ সর্বনাশ, is believed to be any problem. More basic to the mind is, shall I continue, sir? Shall I continue? More basic to the mind is soul. Hello? Hello? More basic to the mind is soul. রামকৃষ্ণ মিশনে এসে আত্মা নিয়ে লেকচার দেওয়াটা মারধর খেয়ে যাব, এটা আমার করা ঠিক হবে না। কিন্তু আমাদেরই এই এখানে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, যার নামে হল, এরা সব লিখে টিকে গেছেন। এর একটা অল্টারনেটিভ আছে, ইজি অল্টারনেটিভ, দ্যাট ইজ ব্রিদিং। বাই ওয়ে অফ ব্রিদিং ইউ ক্যান কন্ট্রোল ইউর মাইন্ড। সো ইটস অ্যান অল্টারনেটিভ টু সোল। এবার মনে করো তোমার বডিটা এখানে আছে, তিনটে জিওমেট্রিক স্ট্রাকচার। বডি ইজ এ স্কোয়ার, মাইন্ড ইজ এ ট্রায়াঙ্গল, অ্যান্ড ইউর সোল ইজ এ সার্কেল। তিনটের সেন্টার আছে। এই তিনটে সেন্টার যদি একটা ভার্টিক্যাল লাইনে থাকে, তাহলে তো জানো কুণ্ডলী জাগরণ ইত্যাদি সাধু ফাধু হওয়া যায়। এর উপরে যে কি হয়, সব ট্রান্সেন্ডেন্টাল থিওরির দিকে আমি যেতে চাই না, ভেরি কমপ্লিকেটেড। কিন্তু আমাদের কারোরই এরকম সোজা ভার্টিক্যাল লাইনে থাকে না। মহারাজদের হয়তো অনেকটাই থাকে। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে এটা যতটা পারা যায়, একটা কলকাতায়, একটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, আর আরেকটা বস্টনে, কিংবা আরেকটা জাপানে, এই তিনটে জিনিস যদি থাকে, তাহলে আমরা সব সময় ছটফটাবো। শরীর বলবে এইটা চাই, মন বলবে না ওইটা চাই। আরেকজন যিনি বসে আছেন, যাকে আমরা কিছুই বুঝি না, তিনি আরেকটা কিছু বলবেন। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট controlling the body and mind. So do practice deep breathing and feel fresh before you come for a speech. Dress well. Shabbily dress kora noy, gaudily dress korbe na, ebong audience ke greet korte hobe. The moment you enter the hall, you have to greet the audience. Acha ami ki eta use korbo na, etai korbo, kothara ki etate jacche, তাহলে এটা বন্ধ করে দিই।
ওয়েলকাম করবে। Everybody must feel they are wanted. So you welcome them, whichever manner you want to welcome them. I don't want to get into the details. Next point is be yourself. তুমি নিজে যা সেটাই থাকার চেষ্টা করো। তোমাকে সেলিব্রিটি হওয়ার দরকার নেই। Don't try to become a great famous footballer or a great famous tennis star or a great famous artist like Burt Lancaster or David Niven or Gregory Peck or Amitabh Bachchan or Uttam Kumar. You don't have to do that. You be yourself. তুমি নিজের সেলফ নিজে থাকো এবং তোমার নিজের ব্র্যান্ড তৈরি করো। অমিতাভ বচ্চন আজকে হয়েছে, কালকে কি ছিল? ছিল না। ওর নিজের ব্র্যান্ড নিজে তৈরি করলো। তুমিও তেমনি নিজের ব্র্যান্ড নিজেকে তৈরি করবে, কপি করে কিছু লাভ হবে না। সো বি ইয়োর সেলফ, ডোন্ট বি ওয়ারিড অ্যাবাউট ওয়েদার ইউ আর খর্বাকৃতি, ওয়েদার ইউ আর ডার্ক ইন ইউর স্কিন কালার, whether you are not very good looking or you are good looking, it doesn't matter. Dress in a proper manner. কি ড্রেস করবে সেটা সিচুয়েশন অনুযায়ী। স্টান্স, স্পাইন যেটা, সিদ্ধা, ফিট লিন করা চলবে না, স্ট্রেট থাকবে অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল। স্ট্রেট থাকলে পরে সবই ভালো হয়। কথাও ভালো বলবে, গান গাইতে চাও ভালো করবে, তুমি শ্লোকা বলতে চাও, ভজন করতে চাও, যাই করতে চাও, সোজা বসলে তুমি খুব ভালো করবে, এরকমভাবে বসলে ভালো আসবে না। সো কিপ ইউর স্পাইন অ্যান্ড ফিট অ্যালাইন্ড। লিনিং ইউ শুড নট, হিপটার সঙ্গে এটা ভার্টিক্যাল থাকবে। টোনালিটি, তুমি কথা বলছো, যেটা আমি বললাম না কিছুক্ষণ আগে, একটা এক্সাম্পল দিলাম, I got up in the morning and got the breakfast and went to the school and then I read this and এটা মোনোটোন হয়ে যায়, মানে একঘেয়ে। মোনো মানে সিঙ্গেল, একটাই টোনে বলে যাচ্ছি। টোনটাকে ভ্যারি করো। তাহলে কি বলবে? ইনস্টেড অফ সেইং দ্যাট ইউ উইল সে I got up in the morning and brushed my teeth. I was ready to sit next to my mother as she offering the puja to the deity. A very short time, she sits for a long time. The breakfast was on the table. I had my breakfast and I was a bit late, so I ran to the bus stand, picked up the bus and went to the school. In the school, there was a very interesting professor lecture that day. We used to all look forward to that lecture. You know, it's very interesting, very life-giving. We enjoyed it. Last period was not there, so we played football. And you know something? I scored a goal also. এই যে তোমার চেঞ্জ করছো টোনটা, মোনোটোনে বলছো না, সেইটা পাবলিক স্পিকিংয়ে দরকার। কেমন? আচ্ছা, তাহলে মিডিয়াম পেসে বলতে হবে। বেশি তাড়াতাড়ি কথা বলা চলবে না, বেশি স্লো বলা চলবে না, ভলিউমটাও ব্যালেন্সড হতে হবে। যখন চিৎকার করার দরকার তখন চিৎকার করবে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে অডিয়েন্সে, এরকম সিচুয়েশন হয়। কি হলো, আমার তো জমছে না। ইউ নো, ওয়ান্স I went with my grandfather for tiger hunting. We were going around in an elephant, and tiger was not to be seen. এখনো লোকেরা ঘুমোচ্ছে। এইবার তুমি বলে ওঠো, and suddenly there was a tiger roaring and came jumping towards the elephant, and my grandfather took his gun and made a shot. Automatically ঘুম ভেঙে গেল। যাবে কিনা? এখানে তুমি বেকার চেঁচালে না, কিন্তু তুমি ভলিউমটাকে কন্ট্রোল করে পিচটাকে বাড়িয়ে দিলে। সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ পিচ। আজকাল গুগলের জামানা, আমার বেশি ডিটেলে বলার দরকার নেই, তোমরা দেখে নেবে। এই জন্য বলেছিলাম মেন্টাল নোট করো, পিচটা কি, ভলিউমটা কি, কন্ট্রোল করতে হবে। আই কন্ট্যাক্ট, প্রতিটা পয়েন্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। যখন কথা বলবে, আমি তোমার সঙ্গে আই কন্ট্যাক্ট হলো, ঠিক আছে,
তো প্রথমে র্যান্ডাম, আমি তোমাকে ধরলাম, তারপর আমি ওকে ধরলাম, তারপর ওকে ধরলাম, তারপর ওইখানে ধরলাম, তারপর ওইখানে যে আছে তার সঙ্গে আই কন্ট্যাক্ট করলাম। কি, হাউ আর ইউ, হোয়াটস ইউর ফার্স্ট নেম? See, you are able to see me, you are able to hear me, how are you doing? Fine? Okay, now let's discuss something. এই যে আমার আই কন্ট্যাক্ট হলো, আই টু আই কন্ট্যাক্ট হলো, এটাকে বলা হয় র্যান্ডাম আই কন্ট্যাক্ট। এইবারে কিন্তু আমি পেরিফেরালে চলে যাব। পেরিফেরাল মানে হচ্ছে, এটা হচ্ছে পেরিফেরি। আমি কথা বলছি কারুর পার্টিকুলার কারোর দিকে তাকিয়ে নয়, কারুর পার্টিকুলার কারোর সঙ্গে আই কন্ট্যাক্ট নয়, আই এম টকিং জেনারেল লাইক দিস। So you have to do both. You have to do random eye contact as well as yes, peripheral eye contact. Movement. Some people have the habit of keeping on moving on the stage. একটু তো মুভ করা উচিত, এখানে স্কোপ নেই, তার ফাড়ে জড়িয়ে পড়ে মরবো, সেই জন্য যাচ্ছি না। একটু তো মুভ করতে হবে, কিপ মুভিং। আর হ্যান্ড পজিশন, লেট ইট বি দেয়ার দ্য ওয়ে ইট ইজ। আমি কখনো বদার করছি না কিন্তু আমার হাতটা কোথায় আছে, আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে হাত যাচ্ছে যাচ্ছে। তবে হাতটা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলে মনে হবে কিছু একটা হাইড করছো, সেটা করবে না। লেট দ্য হ্যান্ডস বি ফ্রি। Sometimes you point a finger at somebody, put your eyes and hands together. You are directing. As a captain in the cricket, you are telling somebody, you take that point position in the fielding, there, and you there. এখানে আমি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি, হাতটা ইউজ করছি। লেট ইট বি ইউজড। হাতটা কোথায় রাখবো ওই নিয়ে ভাববেই না, ওই নিয়ে অনেকে ভাবে, গন্ডগোল হয়ে যায়। আর ঘন ঘন চলাফেরা করবে না, ওতে অ্যাটেনশন নষ্ট হয়ে যায়। মাঝে মাঝে একটু আধটু মুভ করলে। ভেরিয়েশন, পাবলিক স্পিকিং করে धत तेरी पब्लिक स्पीकिंग बहुत हो गया यार, अब बंद भी करो, कुछ और बोलो। কি বলবে? ভেরিয়েশন আনতে হবে। তোমরা যখন কথা বলবে তখন তোমরা you have to do some variation. কি বলবে? sometimes you tell a story. One day I was passing by a car and was coming from Sector 5 Salt Lake. The car stood at a traffic crossing. I was dozing off because whole day was very tiring. Suddenly someone came and knocked on my window. The window was closed, the AC was on. So আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমি চমকে উঠে পড়লাম, এত জোরে মেরেছে। তো আমি দেখলাম কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে, সে একজন বিশেষভাবে সক্ষম মহিলা বা পুরুষ একজন ছিল। আমরা স্পেসিফিক নাম উচ্চারণ করছি না, তার কারণ সেটা অনেক সময় ভালোভাবে দেখা হয় না, অনেকে দেখে না। ভগবানের ইচ্ছেতে তাদের ওরকম জন্ম হয়েছে, ভিক্ষে চাইছে, হাতটা বাড়িয়েছে। মেয়ের ড্রেস পরে আছে বলে আমি বললাম, হিন্দিতে কথা বলছে, আমি বললাম, हाँ तुम कुछ मांग रही हो, ये तो ठीक है, लेकिन बेटा थोड़ा धीरे से, मैं थोड़ा उम्र वाला आदमी हूँ ना, इतना जोर से मारोगे, मैं सो रहा था तो उसमें परेशानी हो जाता है, कभी हार्ट में भी धक्का लगता है, जरा धीरे से बोलो बेटा। बोले एक 10 টাকার নোট বার করে তাকে দিলাম। সে কি করলো? What she did? She said, अंकल हमें ये रुपया नहीं चाहिए, हमें आप बेटा बोला, ये मेरे लिए 10 रुपया से बहुत ज्यादा है। I have made my day, uncle. I have got my father-like figure from you. Nobody calls us बेटा। सब लोग हम लोग को देखने से ही, जाओ 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 दूर हटो, डिस्टर्ब मत करो, शीशा बंद कर देता है, पहले से दूर से देखता बंद कर देता है, आप मुझे बेटा बोला, सब और कुछ नहीं चाहिए, ये रुपया लगे। এই স্টোরিটার সঙ্গে তো কোনো রেলেভেন্স নেই, আমি যেটা বলছি। কেন বললাম? একটু অ্যাটেনশন ডাইভার্ট হয়ে গেল, সকলে একটা গল্পের মতো জিনিসটা শুনলো,
So you have to build stories at times. একটা গল্প বলি, ভালো লাগলো গল্প শুনতে। In my final year of metallurgical engineering, we had a project group of 3 boys. The first one was Ashok, Shankar Narayan Ashok, he was our topper. Second was me, third was one Rajagopalachari. Rajagopalachari, we used to call him Professor Rajagopalachari. হাওয়ায় চটি পরে থাকতো, 4 দিন 5 দিন পরে চান করতো। কালকে ফিজিক্স পরীক্ষা, আজকে কেমিস্ট্রি পড়ছে, হ্যাঁ লাইক দ্যাট ইয়ার করে হাসতো, চুল ফুল হাসড়াতো না, নোংরা থাকতো, ওই পাগলা বলতো সবাই ওকে। তো ওকে কেউ নেয় না প্রজেক্ট টিমে। অশোক আমাকে বললো কি করবো অমিত, হোয়াট টু ডু? বললো লেলো ভাই লেলো, প্রফেসর বলে লেলো। এবার আমরা একটা প্রজেক্ট করছিলাম, সেটার নাম হচ্ছে প্লাস্টিক শেপ মেমোরি এফেক্ট। এক রকমের স্টিল হয়, নিকেল ফ্রি স্টেনলেস স্টিল। ন্যাশনাল মেডিকেল ল্যাবরেটরি জামশেদপুর থেকে আমরা মেটেরিয়ালটা পেয়েছিলাম। এবার ওটা কতটা ওয়ার্ক করা হবে এবং কত টেম্পারেচারে করা হবে তার উপর নির্ভর করে টেম্পারেচার, থিকনেস অ্যান্ড ওয়ার্কিং কতটা হচ্ছে, এই 3টে ভেরিয়েন্টে আমরা দেখব। কত ফিরে আসলে -193 লিকুইড হিলিয়াম নিকেল নাইট্রোজেন ডুবিয়ে করতে হতো, গ্লাভস পরে, হাতে লাগলে আঙুল কেটে যাবে, বার করে আনলে ওটা আবার অনেকটা রিটার্ন করতো। এরমভাবে হয়তো মোড়া হয়েছে একটা স্ট্রিপকে, এই ছিল, এই করা হয়েছে, এবার এতটা ফিরে এলো, সেইটা আমরা নোট করতাম। টেম্পারেচার ভ্যারিয়েন্ট এবং ভ্যারিয়েন্ট, 3টে ভ্যারিয়েন্টে, এবং সেটাই আমাদের প্রজেক্ট। একদিন আমরা হোস্টেলে বসে গল্প করছি, বাঙালি ছেলেরা আড্ডা মারতে ভালোবাসে, খুব আড্ডা মারছি। রাজাগোপালাচারী আমাকে এসে বললো, ব্যানার্জি আই গট 100% শেপ মেমোরি। আর আমি বললাম হোয়াট? আই গট 100% শেপ मेमोरी। जाओ जाओ जाओ, बोला मत करो 100% शेप मेमोरी, तो दुनिया में किसी को नहीं मिला है, nobody has got it. And my professor has also told that it is not possible, only so much is possible. Okay, चले जाओ, खाने तुम बात देखो, Banerjee, I got 100% shape memory, I can show you also यार। तो हमारा एक बंधु बोल रहा अरे I think he is having a point, you must look at it. বলুন ঠিক আছে, সবাই যখন বলছি তখন দেখবো। তখন আমি আমাদের যে প্রজেক্টের যে লিডার ছিল অশোক, তার কাছে গেলাম, বললাম অশোক এরকম বলছি রাজা। অশোক বল ঠিক আছে চলো, রাজা তুমি দেখাতে পারবে? বললে ইয়েস ইয়েস আই ক্যান শো, নট ওয়ান্স মেনি টাইমস। ওখানে গিয়ে ল্যাবে গিয়ে লিকুইড নাইট্রোজেনের হিলিয়ামের ক্যান থেকে হিলিয়াম ঢেলে এটা করে দেখালো 100%। এই অ্যালয়টা ব্যবহার করা হয় স্পেস অ্যান্টেনাতে। অত বড় জিনিস অ্যান্টেনা খুলে তো যেতে পারবে না রকেটে, রকেটের সঙ্গে একটা বাঁধা থাকবে ক্রাম্বল করে, যেই উপরে গিয়ে ফ্রিকশনে টেম্পারেচার বেড়ে যাবে তখন পুরো টেম্পারেচার ফিরে আসলে ওই ফেজে ফিরে আসবে, আবার তখন অ্যান্টেনাটা পুরো আবার খুলে যাবে। শেপ মেমোরি, সেই রিসার্চ নিয়ে আমাদের পিটার হাউস কেমব্রিজে পড়ার জন্য ডাক দিয়েছিল। সে আর গল্প আর বাড়াচ্ছি না, এটা একটা গল্প বলার ছলে এটা বললাম, তোমরাও এরকম কিছু মাঝে মাঝে স্পিচের মাঝখানে গল্প বলতে পারো। তোমাদের এনথুসিয়াজম লাগবে সেটা আমি আগেই বলেছি। এবারে আমি আসছি কন্টেন্ট ক্রিয়েশন। হ্যাঁ, এই যেমন আমি বলছিলাম বোধহয় একটু আগে যে মাছ নেবেন বাবু, মাছ নেবেন করে সে চেঁচাচ্ছে, সেল করছে প্রোডাক্টটাকে। ট্রাফিকের মোড়ে হকার যেটা করছি, তারপরে তোমাকে অলসো বলতে হবে যে what are you going to achieve at the end of the session? You will be having more courage, you will be able to get away from your inhibition, you will be able to come to the dais and speak. You have to practice, you have to acquire knowledge continuously, and then you will have some failures, some daunting experience. At the end of it, after a few years, you will become a good public speaker. This is what you have to say you are going to attend at the end of the session. Don't give them rosy stories. Whatever you are going to attend, that depends on also your effort henceforth. এরপরে তুমি কি এফর্ট দেবে তার উপর নির্ভর করছে। ওদেরকে আগে ক্ষুধা দেবে, আমি যেটা বললাম তখন, and then say তুমি একটা হিট হয়ে যাবে, you will become a hit. একটা একটা করে তুমি শেখো। প্রথমে পেন দাও,
সমস্ত ভালো জিনিসের জন্য আগে একটু ব্যথা সহ্য করতে হয়। তুমি যদি মনে করো যে জাস্ট তুড়ি মারলেই হবে, তা কিন্তু হবে না, সেটা বোঝাও, এর ইম্পর্টেন্সটা ওদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করো। এবারে তোমার মনের মধ্যে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করো, এবং যে স্ট্রাকচারটা তুমি তৈরি করবে তোমার স্পিচের, ডোন্ট ডিভিয়েট ফ্রম দ্যাট আনলেস ইউ হ্যাভ বিকাম অ্যান এক্সপার্ট। এক্সপার্টরা করে কি, এই স্ট্রাকচার করলো, করতে করতে সাইন করে চেঞ্জ করে অন্যদিকে চলে গেল, আবার ওখান থেকে ওখানে লাভ মারলো, ওখান থেকে ওখানে লাভ মারলো, কলকাতা, দিল্লি, বম্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি অ্যাজ এ বিগিনার ডোন্ট ট্রাই টু ডু দ্যাট, স্টিক টু ইয়োর স্ট্রাকচার, ডোন্ট ডিভিয়েট ফ্রম দেয়ার, ওকে? দেন ইউ হ্যাভ টু ডেলিভার। Organize a structure in your mind, don't deviate until you have become an expert, and simply tell what you want to tell them to understand. No jugglery. তাহলে এতক্ষণ আমরা কি লেকচার দিলেন স্যার, কিচ্ছু শিখতে হবে না, সিম্পলি বললেই হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। যেগুলো বলেছি সেগুলো মনে রেখো, এবং আগে যেগুলো বলবো সেগুলো মনে রেখো। এছাড়া তোমাকে খালি বলতেই হবে, কোনো আর কারিগুলো কিছু নেই, বোমবাস্টিক ব্যাপার কিছু নেই। ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স দেওয়ার চেষ্টা করবে, লোকেরা ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স খোঁজে, ঠিক আছে? ইন্ডিয়া এখন নাম্বার 5 ইন দি ইকোনমি, ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, size of economy. Somebody may ask you, what is the size? How many $million? What is the GDP? So it's very important that facts and figures টা তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে হবে। যে সাবজেক্ট নিয়ে তুমি মুখ খুলবে তখনই যখন তোমার সেইটার এবং তার চারিপাশের নলেজটা তুমি প্র্যাকটিস করেছো, তোমার কাছে অন্তত নোটস আছে, খাতার মধ্যে নোটস লিখে রেখেছো, এখানে দেখাচ্ছ না। আমি তো তোমাদের সামনে, তোমরা স্টুডেন্ট, তোমাদের সামনে সব দেখিয়ে দিচ্ছি। বেশিরভাগ স্পিকারই দেখাবে না, উল্টো পাল্টা কিছু বুলেট দিয়ে ছেড়ে দেবে, বাকিটা নিজের কাছে রাখবে, আমি যেন কত জ্ঞানী। দ্যাট ইজ নট দ্য উদ্দেশ্য। আমার জ্ঞান তোমাদের জানো এই বয়সে আমার দরকার নেই, তোমরা যা শেখো সেটা দেবে। ম্যাক্সিমাম চেষ্টা করছি এখানে রাখতে, তোমরা যাতে লিখতে পারো, মনে রাখতে পারো। সো ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স লোকে চাইবে, এটা ইট অ্যাডস ভ্যালু টু ইয়োর স্পিচ। এবার ডেমনস্ট্রেট, কি করে ডেমনস্ট্রেট করবে? তোমার একটা অ্যাক্টিভিটি, তুমি অফিসে গেলে, অফিসে তোমার বস ওয়াজ ভেরি রাফ, তোমার ওর খুব চেঁচামেচি করলো, তুমি ভেবেছিলে তুমি প্রমোশন চাইতে গেছো, বাট জাস্ট দ্য রিভার্স হ্যাজ হ্যাপেন্ড। প্রমোশনের কথা তো উনি তুলতেই দিলেন না, উল্টে উনি চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, এটা হয়নি, সেটা হয়নি, মানে প্রচণ্ড ঝাড়লেন আমাকে। ও কারণে আমি বুঝতে পারলাম না, আমি ঝাড়লেন কেন? তোমার পারফরমেন্স ভালো, ইন্ডিকেটার্স ভালো, ফিগার্স ভালো, আমি একটা কথা বলতে এসেছি, কথা আমি বাদ দুপ করে ঝেড়ে দিলেন, কেন করলেন? মাথা নিচু করে, মন খারাপ করে, চোখে পায়ে জল নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। বাইরে এসে আমার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছি, বললো তুই জানিস there is a bereavement in his family. He lost his wife yesterday. Now he lost his wife yesterday and today he has come to the office. Well, yes, that is his dedication. কিন্তু উনি নিজের মাথাটা ঠিক রাখতে পারেন, মাথাটা গরম হয়ে গেছে। My perception changed. My perception changed. And paradigm, if you have heard the word called paradigm, paradigm মানে হচ্ছে কোনো একটা জিনিস সম্বন্ধে আইডিয়া। হ্যাঁ, একটা প্যারাডাইম আছে আমার রামকৃষ্ণ মিশনের এরকম, সেই প্যারাডাইমটা আমার যা ছিল এটা শিফট হয়ে গেল। মাই প্যারাডাইম অ্যাবাউট মাই বসেস বিহেভিয়ার শিফটেড, একে বলে প্যারাডাইম শিফট। মনে রাখো, কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ভবিষ্যতে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে এটা আসবে। তাহলে অ্যাক্টিভিটি একটা দেখালে, স্পিকিং টু ফাস্ট or টু স্লো may cause lack of attention. Read out an article to demonstrate. আমাদের সময় থাকলে আমরাও করব, একটা আর্টিকেল পড়ে শোনাবো কীরকমভাবে পড়তে হয়। তো সেটা মোর ইন্টু দি ইংলিশ লার্নিং, ইংলিশ স্পিকিং ক্লাস, which also I do. টেল এ স্টোরি, যেমন রাজাগোপালাচারীর স্টোরি বললাম, আর একটা ছোট্ট গল্প বলতে পারি তোমাদের, খুব ছোট্ট করে। বিদেশে তখন ট্রেনে উঠেছি, ট্রেনে উঠে হঠাৎ একজন ভদ্রলোক উঠলেন একটা স্টেশন থেকে, তার সঙ্গে দুটো বাচ্চা, ছেলে মেয়ে, ছোটো ছোটো, একদমই ছোটো, মানে মাস্ট বি
6-7 years. তারা চেঁচামেচি করতে করতে উঠলো, এর হাত থেকে কাগজ কেড়ে নিচ্ছে, ওকে ডিস্টার্ব করছে, ওই আঙ্কেলকে এইসব করছে। ওর বাবা একটা জায়গায় চুপ করে বসে আছে। আমি থাকতে পারলাম না। আমি বললাম, what kind of a person you are? Your children are disturbing the whole train. They're making a big ruckus. Why are you not stopping them? তখন সে আমায় বলল, yes sir, you were right. I should have stopped them. Actually, what has happened is, I am just coming from the cremation. Their mother left us. They are not able to understand what has happened to them. They are missing her, but they are not able to express. So they are doing all this to give their extra energy. Actually, I have also no clue as to what I should do. Maybe I should have behaved in a much better manner. এইবারে ওই ভদ্রলোক সম্বন্ধে আমার যা বিশ্বাস ছিল, যা প্যারাডাইম ছিল, দ্যাট শিফটেড। আরে এটা তো আমার ভাবা উচিত ছিল, যে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। আফটার অল দেয়ার চিলড্রেন, এরকম ঘটনাও ঘটতে পারে। না জেনে আমি তাকে কথাগুলো বললাম কেন? আমি তো ভালোভাবে বলতে পারতাম। সো দিস ইজ কল্ড প্যারাডাইম শিফট। একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য একটা গল্প বলা, এটা তোমরা করতে পারো। তারপর যদি বুঝতে সুবিধা হয়, একটা ভিডিও দেখাতে পারো। যখন কেউ কিছু দেখে, দে আন্ডারস্ট্যান্ড মাচ বেটার। দেখা জিনিসে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বেটার হয় শোনার থেকে। আমার একটা প্রিন্সিপাল থাকবে, কিন্তু আমি যা খুশি তাই বলবো না। আমার প্রিন্সিপালে যেমন, আমি যদি মনে করি আমি মহিলাদের বিরুদ্ধে কথা বলবো না, রাজনৈতিক কথা বলবো না, হোয়াট এভার, মানে এগুলো ঠিক প্রিন্সিপালের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু আমার কিছু প্রিন্সিপাল থাকতে পারে। পরীক্ষায় খাতায় আমি টোকাটুকি করবো না, এটা আমার প্রিন্সিপাল। আর হচ্ছে ভ্যালুস। আমার ভ্যালুস অনেক কিছু থাকতে পারে, ভ্যালুস চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু প্রিন্সিপাল কখনো চেঞ্জ হয় না। যেমন তোমার গাড়িটা চলছে, গাড়িটা কি করে চলছে? একটা কার, হাউ ইজ ইট মুভিং অন দ্য রোড? বলতে পারো? এনিবডি? What is the principle behind the chakka to roll? It is being given some energy and prime moving, etc. But what is the principle? Principle is friction. It is because of friction the car is able to move on the road. Car or bullock cart, whatever it is. এবারে প্রিন্সিপাল, ভ্যালুস, প্যারাডাইমস, এইগুলো যদি অ্যালাইন্ড হয়ে যায়, যেমন বডি মাইন্ড সোল বলছি, তাহলে কেমন হবে? যেটা আমি মনে করছি করব, কিন্তু প্রিন্সিপাল বলছে না, করা যাবে না। আমার পাশের ছেলেটা দেখতে পাচ্ছি সব খাতা আমি টুকতে পারি, পাশে বেরিয়ে যাবো আমি ভালো নম্বর পেয়ে, কিন্তু আমার প্রিন্সিপাল নয়। এগুলো যেগুলো বললাম সেগুলোই এখানে লেখা আছে, আরেকবার তোমাদের রিভাইজ করার জন্য ওখানে লেখা আছে, যাতে তোমরা মনে রাখতে পারো। কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে the first thing is you have to make a statement. What kind of statement? You all are brilliant. আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। You all are brilliant, great fellows. In my life, I have not come across such a nice audience, such a beautiful audience, such a knowledgeable audience, such a reacting audience. You are just great. You have made my day. I have come here to make your day. Forget it. You people have made my day. You are all great fellows. So এটা হচ্ছে একটা statement. Energize করবে সবাইকে. People will feel yes. And it is true, you know, এটা তো আমি জাস্ট বানানো মনে রাখা কথা বলছি না।
আমাদের সকলের মধ্যে ভগবান আছে, আমাদের সকলের মধ্যে ভালো আছে। আমার এক বস ছিল, ইজ ফ্রম উড়িষ্যা, সে আমাকে একবার পাঠিয়েছিল কোথাও খুঁজে বার করতে যে কী গলত হচ্ছে। আমি খুঁজে বার করেছিলাম, একজন গন্ডগোল করছে, চুরি করছে, টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, সব রিপোর্ট দিয়েছিলাম, কোনো অ্যাকশন নেয়নি। তারপরে অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইট ডক্টর মহান্তি, আমার বস যিনি ছিলেন, ভাইস চেয়ারম্যান, তিনি বললেন, অমিত ঠিক আছে ঠিক আছে, সবুটা ভালো আছে, সবুটা ভালো আছি। আরে ও কাউকে খারাপ দেখছেই না। কি আপনি ভাই, তুমি ভাইস চেয়ারম্যান ম্যানেজিং ডাইরেক্টর बनके बैठा। কিন্তু সেই যে শিক্ষাটা আমাকে ডক্টর মহান্তি দিয়েছিলেন, আমি ওনার পায়ে হাত দিয়েছিলাম, আজও দিই। ওনার এখন প্রায় 90 বছর বয়স। এরপরে বলতে পারো ইউ আর আ স্পার্কলিং ডায়মন্ড এক্সাম্পল। আর বললে পরে কি হবে, সেই ছবিটা দেওয়া আছে, দেখো ছবিটা দেখো। তুমি ছবিটা দেখছো, কি দেখছো ছবিটা? কি করছে লোকটা? হাত তুলে বসে আছে, আনন্দে আত্মহারা, নাচছে শ্রী চৈতন্য মতন। দেখো, ইজ সো হ্যাপি। কেন? একে বলেছি ইউ আর এ স্পার্কলিং ডায়মন্ড, মেক ইউর অডিয়েন্স হ্যাপি লাইক দ্যাট। তুমি বলো ইউ আর অ্যামেজিং। আজকাল সবই জায়গায় ইন্টারভিউতে ইউ আর অ্যামেজিং কথাটা অনেকেই ব্যবহার করে। ওই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে তারপরে আর পেটে কোত্তামালে কিছু বেরোয় না, এইসব অ্যামেজিং ফ্যামেজিং বলে, ইংরেজিটাও এরকমই হয়। কিন্তু অ্যামেজিং কথাটার একটা মানে আছে, সেটা সব মানেটা ঠিক মানেটা যদি মেন করো তাহলে সেটা একটা ভালো স্টেটমেন্ট হয়ে যাবে। ফাইনালি মেক এ গোল্ডেন নাগেট স্টেটমেন্ট, ইউ হ্যাভ আ গিফট টু শেয়ার। এবার আমি যাচ্ছি না, কেননা এতর মধ্যে আমি কার কাছে যাব না, কোনো একজনের কাছে, অডিয়েন্সে কারোর কাছে পৌঁছব। এবার তাকে তুমি বলো, ক্যান ইউ টেল মি why there are 28 days in February? Anyone? You see, I have seen an advertisement while the child is asking the mother why there are 28 days in February. And above all, she has also heard that sometimes there are 29 days in February. Mother was bold. ওর অত বিদ্যে নেই, ও জানলা দিয়ে বাইরে দেখছে, কি বলবে বুঝতে পারছে না। সো সাপোজ ইউ আর এবল টু সে দ্যাট, যে তখনকার দিনের ক্যালেন্ডারে এতদিন ছিল, কাউন্ট করে দেখা হতো, কম পড়ে গেল একটা দিন, কেননা সেটা 1/4 করে ডে ধরা হয়েছে, 364 and 1/4, সেটাকে 365 করতে গেলে 1/4 করে বাড়ালে 4 বছর অন্তর একদিন বাড়িয়ে দিতে হয়। সিম্পল ব্যাপার। কিন্তু যদি মা জানতো তাহলে বাচ্চাটাকে ইমপ্রেস করতে পারত। সো এই যে গিফট, এইটা যদি তোমার মধ্যে থাকে, এইটা স্টুডেন্টসের মধ্যে থেকে কোয়েশ্চেন করে করে তুমি বার করো। আমি হয়তো এমন একটা প্রশ্ন করেছি যেটার আনসার তোমাদের কাছে নেই, বাট এমন প্রশ্ন করতে হবে যেটার আনসার আছে তোমাদের কাছে। যখন সেই আনসারটা তুমি বলবে, you have to say yes. And this, you see, I just told you that you are a sparkling diamond. This is amazing. Now, that means you praise. Bored hoccho naki? Are you getting bored? Slightly. Okay. I will soon come to other things. Let me just quickly go through the tips. You can read it, recognize success and contribution by audience. প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। নো দি কন্টেন্ট বাই হার্ট, এগুলো আমার কিছু করার নেই, এগুলো বলতেই হবে। কন্টেন্টটাকে একদম হার্টে নেবে। সব লোক একরকম নয়। এই যে মাঝে মাঝে স্টোরি বলছি, কাউকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করছি, একটু ভেরিয়েশন, এটা দরকার। অল আর নট দ্য সেম। কেউ হয়তো ইন্টেন্স নিচ্ছেই না, বসে আছে চুপ করে একটা কোণে, একটা কথাও শোনেনি, এমন হতে পারে।
Don't worry if some people are not cooperating also. 80% people are cooperating, 70% are cooperating, good enough, go ahead. Okay? Even if they are not cooperative in nature. Seek feedback. আমি যেমন মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছি, what have you understood? Please say something. এবং যদি কেউ ভালো বলে, you must acknowledge that, you must encourage that. And build trust and relationship. তোমার সঙ্গে তোমার অডিয়েন্সের একটা ট্রাস্ট অ্যান্ড রিলেশনশিপ তৈরি করার চেষ্টা করো, যেটার জন্য অডিয়েন্সের কাছে যেতে হবে। এটা এই গোল টেবিলে বসতে চারদিকে আমি ঘুরে ঘুরে সবার কাছে যেতাম, আলাদা আলাদা করে কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতাম, তাদের সঙ্গে ডিসকাস করতাম, বসে যেতাম তাদের সঙ্গে, যেটা ওয়ার্কশপে হয়। থট প্রভোকিং কোয়েশ্চেন দেবে। কনফ্লিক্ট সিচুয়েশন, একটা কনফ্লিক্ট সিচুয়েশন বলো তো দেখি। I am giving you a question. What can be, give me an example of a conflict situation. I'll count 5. If nobody speaks out, then I will say something. 1, 2, 3, 4. Yes. Yes. Yes, but then, is the conflict running in your mind? Are you having any doubt? Then it is a conflict situation. And if you and he are having two opinions about the same thing, then it is a conflict, right? Are you liking the public speaking class? Yes or no? Yes, sir. Now, the yes, sir took so much time that I take this answer as no. If somebody else, even without saying, he may have conveyed that yes, he is liking by his participation. So the same thing is a conflict. I'll give an example. You have a certain principle. You don't take bribe, you don't give bribe. You are traveling to maybe Mughal Sarai to see your grandfather who has wished, মারা যাচ্ছেন, মৃত্যুসজ্জায় আছেন, উনি দেখতে চান তোমাকে একবার শেষবারের মতো। কিছু মালকড়িও পাওয়া যাবে অবশ্য। এবার you have to go. You have no reservation, you go to Howrah station and the TT says, এমনি হবে না, 100 rupees. So no, on principle I will not give bribe. Then go. He is not able to travel to Mughal Sarai, his grandfather will die, he will not be able to see his grandfather. What will he do? Will he listen to his principle? Or he will give bribe to that fellow? This is a conflict situation. This type of situations come in life. So, this type of thought-provoking questions you can give. Okay? I have earlier said it will make it simple and understanding. I'll go fast now. Be enthusiastic. Use body language. সব কিছু use করো. No nervous habits. What do you mean by nervous habits? এই থেকে থেকে একটু কান চুল করলাম বা ওরকম কিছু একটা করলাম, নোজ হাত দিলাম, এই ধরনের কোনো হ্যাবিটস ইজ নট গুড। ড্রেস অ্যান্ড অ্যাক্ট প্রফেশনালি। Be courteous and respectful. Try not to pass judgment. তোমাকে কেউ বললো অডিয়েন্স থেকে সামথিং, নো দ্যাটস নট রাইট, তুমি এরকম ভাবে পাটা করে উঠেছো কেন? ইটস নট রাইট। ডোন্ট সে দ্যাট। ইনস্টেড ইউ ক্যান সে, এটাকে একটু এগিয়ে দেওয়া যায়, ওর একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বাবা, দেখ তো আরো আরো চেপে দিচ্ছ। Instead of that, if I say, you don't know how to sit properly, that is passing judgment. Don't do that. Give respect to everybody. এবারে পার্টিসিপেন্টরা যখন বলবে তখনই সেটা ওনারশিপ হবে। শুরুর আগে একটু মিউজিক চালালে ভালো, কথার মধ্যে ভ্যারাইটি আনবে, টকিং, রাইটিং, রিডিং, ব্রেনস্টর্মিং, ডিসকাসিং, এটসেট্রা এটসেট্রা।
লেখা আছে, পড়ে নাও। You have to practice and train, follow a system and structure, constant learning, strategies and tactics, 7 habits of highly effective people, develop your own brand. Beginning is important. মানে প্রথম 10 মিনিট if you take off properly, then half the game is won. শুরুতে যদি একটুখানি লটকে যাও তাহলে প্রবলেম হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো বিগিনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টপিকের একটা ব্রিফ দেবে, অডিয়েন্সকে গ্রিট করবে, স্টেজটাকে ওন করবে। এইবারে আমরা একটা স্টেজে চলে এসেছি যখন পাবলিক স্পিকিংয়ের মেন টপিকগুলো কভার হয়ে গেছে। এবারে প্রথমে কেউ কেউ এসে বলেছিল, এবারে আমি চাইব কেউ কেউ এসে বাকি টপিকসটার উপরে বলবে, তারপরে আমরা একটা ছোট্ট ওয়ার্কশপে চলে যাব। ওয়ার্কশপ উইল বি বেসিক্যালি again a discussion within yourself, and then somebody chosen as a leader from you, and you have to come and speak on that subject, while all the rest will criticize, will give their observations. Okay, so anybody who wants to volunteer to say what all you have learned so far after that, please come. তোমাদের এখানে অলরেডি দেওয়া আছে টপিকগুলো। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চুজ এনি আদার টপিক ইউ ক্যান ডু দ্যাট, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ডিভাইড ইন এ গ্রুপ অফ সে 10 পিপল। সবাও সামনে পেছনে, এখানে তো গোল টেবিল নেই, এটা করে নাও, নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করো এটার পরে, এর বলার পর। প্লিজ। Good day everyone, I am Sonak from chemistry. I'm Sonak from chemistry department, and I'm going to summarize what we have learned in this entire session of 2 hours within 5 minutes. Because you know, time is really important factor when you are doing something such as public speaking. Communication actually requires time, but the more you make this short, the more likely you are going to get people's attention on it. So I made a set of 7 points, and I would like to cover them one by one. The first point is, obviously as I said, time. Now, you should be able to make your points in a way that it takes the least possible amount of time. One example is like, sir made a whole PPT presentation about the slide. So we can see that every slide has a particular goal in it, and so it will be easier to cover all the topics. The next point is that many of the times we stutter, and it's not a bad thing. Stuttering means যেটা আমরা বাংলায় বলি যে তুতলে যাওয়া বা যে আওয়াজ আমাদের বেরোয় না মুখ থেকে যেটা। তো আমরা কী করি, জেনারেলি উই ডু লাইক দিস, দ্যাট আই ওয়াজ গোয়িং টু দ্য কলেজ অ্যান্ড like this type of sounds, this really puts a bad impression when you are talking to a larger audience. So try to avoid that. Instead, what we can do is just keep a deep pause. Suppose I'm saying something and I forgot what I'm going to say next. So I just take a brief pause and let the audience think and give time to prepare for what I'm going to say next. The next point is really important, which is eye contact, as sir has already mentioned. If I'm not making eye contact with anyone in this audience, then I'm not appearing as a lively character. I'm just plain old figure standing here and there. Okay. So if I do not make eye contact, no matter how good I'm at speaking, no matter, I may be really good at speaking, but it doesn't matter. People will just see me as an inanimate object, which is not capable of having empathy or something humanly. The next point is psychology. Now, this is really interesting point. We need, suppose if I am going to give a speech to Ramakrishna mission itself, I would try to think and I will try to enter the psyche of the students that are studying there. I would like to bring up some points that will excite the students here and make relevant examples to them. So relevance and psychology goes hand by hand. I need to put myself to the level of students that are going to take or that are taking this course, so that I can be better at communicating with them. The next point is asking edgy questions. As sir said, using conflicting statements. Actually, if you create a little bit of commotion or chaos or confusion, let's say, then you always have the upper edge. People wants to know the answer to this question. You are giving them a conflicting situation. So what happens is they are forced to think
what's going to be the answer of this? Okay. The next point I have is literally a business point of view, the taste of subscription. When you try to log in into an app that is paid, it always offers you a free demo, right? Like you have 2 days worth of time to access some features, but some not. So what they're essentially doing is they're giving you a taste of what the content is they are providing. So you fell into their trap, and then you are urged to buy the product. Similarly speaking is just as similar as that. Firstly, if I tell you my whole agenda of putting my speech, then many of you will not be interested. But if I raise questions, as sir has said, appetite is important. I can't feed you all the information at one instant. I need to make sure that you have the, the drive to question. Like this should be a volunteering session. Some of you must be asking questions, I will be answering, something like that. The next point is acceptance. Now, you need to think who you are. We are not professional speakers. I'm talking about the students here. Okay, we are second year students. We are not expected to be speaking of pro speakers. We are not like that. There must be mistakes. I may make mistakes, but that shouldn't fear me. I may be able to make my point, and that's enough. Very good. Big hand for him. Remember, when you speak with this kind of microphone, you should hold it in this manner, not like this, in this manner, and give it close to your mouth, just not touching it. You see how the good sound is coming, isn't it? You speak like this, how the sound is coming. Not good, not good, not good. Now it is better. So this is the way to hold the microphone. Okay, now you split into 10 groups, let us say. এক একটা দুটো পরপর বেঞ্চ একটু ঘুরে বসা যাবে কি একজন তোমরা ওদের বাড়িতে হ্যাঁ নাতে জবাব দাও না 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 আমি বেরোইনি তোমরা কি ওখানেই আছো না বেরিয়ে গেছো আচ্ছা ঠিক ওটা হয়েছে ওই কর্ডলেসটা হ্যালো হ্যালো আমরা ওইটা
and then you are able to come and present it as per your structure and content, you are able to deliver, how you speak, that is what I'm going to see. The outcome of the discourse for last 2-3 hours has gone to waste, or it is of some use. If it is of 20% use, I am happy, Maharaj is happy, you will also be happy. Any questions? Key topic? Very good. Communal. What's your topic? Pollution. Okay, not good. Carry on. আর বেশি সময় নেই, আস্তে আস্তে কনক্লুড করার চেষ্টা করো। You must remember, you should have a structure, prepare a content around the structure. বাড়ি যেরকম স্ট্রাকচার তৈরি হয়, তারপরে বাড়ির বিল্ডিং সেরকম কন্টেন্ট, হ্যাঁ, put facts and figures, information, and then you have to deliver how you speak. এগুলো মাথায় রেখো. Put down your points, go there and start talking. I'll give you some more time to speak fast. Speak first. Choose your leader. He can come with 1 or 2 persons also. একজন বা দুজন বা তিনজন আসতে পারো ম্যাক্সিমাম. at a time একবারে একজনই বলবে. মাইকটা দিন, কে আসবে, which group, any group volunteering, there is marks for volunteering also. You have to show your leadership quality. You are not volunteering. I have to say you come. Why? Somebody must say, we are going, sir. Take the lead. Who is going to come first? You are coming? That is group G. Okay. Group G is coming. Please come here. ওদেরকে মাইক্রোফোনটা দিন প্লিজ। হ্যালো একজন তুমি একাই বলবে? মানে স্যার আর কি আসতে পারবে? হ্যাঁ, এই রিদান চলে আসতে পারবে, বলতেও পারে, বেশি নয়, 2 কি 3 জন। আচ্ছা, 2 জনই। ওকে, তুই বলতেও পারিস, ঠিক আছে? তোর যদি কোনো পয়েন্ট থাকে সেটা বলতে পারিস তুই। স্টেজের উপর উঠে বলবো? ওখান দিয়ে না, ওখানে বসে। Good evening, everyone. I am Mausham from UG2 Physics, and this is my friend Ridakash, also from UG2 Physics. Today, what I want to discuss about is what makes a good movie. So, we all love watching movies, right? Right? Please raise your hand if you love watching movies. Not much participation here, but okay. So, naturally, we don't really want to watch bad movies, like something we just don't want to watch which will give us headache. We want to watch what is generally considered a good movie. Now this good thing is relative, okay? What might be considered by good by you might not be so good for your friend or anyone. Okay, so here are some points I have made which makes, I think, generally a good film. So one obvious guess would be a good director, okay? He might be a professional director or an amateur director, but a good director is important. Professional directors, example would be Martin Scorsese or Christopher Nolan, those big names. And an amateur name would be Onik Dotto when he went Bhuter Bhovishot, right? It was a major hit, it was very famous film, but it was made by an amateur director. So, director is after all important. Next thing is a good story, okay? So, director is kind of chooses a story, so we might blame the director if the story is bad. A good story is important after all, because without a good story, you can't make a good film. An example would be the famous Bengali film Gupi Gain Bagha Bain, where 2 musicians help a king recover his kingdom or save his kingdom. Okay, so it might look childish on the surface, but it has a deep political themes underlying beneath. So it's a really good movie. The next
thing would be acting. The next point is acting. So obviously, if we have a good movie, a good story, a good director, but the actor fails miserably, then it's no point. Okay. You can make a film with bad acting. An example I consider of great importance is My Left Foot, where the famous actor Daniel Day-Lewis played the role of Christy Brown. Christy Brown was an artist who suffered with cerebral palsy, and he could only draw with his left foot. So Daniel Day-Lewis did an excellent work portraying the character. The next point is character development. Character development is obviously important, like how a character evolves throughout the whole 2 hours of this film. Here we can take the example of The Truman Show, where our main character, Truman, portrayed by Jim Carrey, slowly realizes the truths of life, that his life is not like bounded within the boundaries set by other people, but he is free to go anywhere. The next point is relatability. So if you make a good film, which is considered great by critics, but the audience can't relate with the film, then it doesn't make a good film because your audience doesn't want to watch it. Please conclude. Time is getting over. Okay. So an example of this would be Three Idiots, where it is about engineering life, so everyone can relate. And a major thing would be influence. How the film influences the audience. Okay, and also there is entertainment. Everyone loves watching entertaining films. There is a major Hindi hit. Everyone has heard of its name, called Sholay. Everyone has watched Sholay, right? So when Sholay released, people went to watch it over and over again, just because how good the film was, how entertaining the film was. So that's all of my points, and I would request to conclude to Ridakash. So, Mosam covered many of the topics or many of the points that we convey when we're talking about cinema. So, there is like when we are watching a movie, we like to connect with the movie because if the movie isn't interesting at all, or like the topic is not going to give you a message after all, then there is no meaning in watching the movie. There's no meaning in watching the movie. So, throughout the history of cinema, we have seen various topics like sports, like politics, like public entertainment and everything. We have seen that cinema cover all these topics. So, cinema is a major source of social and socio-political and like everything. So, it covers every aspect of human movement. So I will end this topic, our topic, the cinema and its history, its legacy. So here I am ending my topic. Very good. Gentlemen, I want to tell you that while somebody is speaking, please do not do all this gunjan. Your discussion time is already over. Now, when others are speaking, you are supposed to make notes about what may. Yes. Keep it for 10 minutes, huh? Sure, sir. And 2 minutes for conclusion. Not more. Good evening, everyone. I am Origno from UG2 Mathematics Department, and this is my friend, Tosif. He is also from UG2, and he's in the History Department. And today we have selected a topic that is solution to communal clashes. Standing here in 2023, as of now, I realize that the demography of this room, we are all aged around 19 or 20, and maybe still we don't really understand how grave the situation can become in the case of a communal clash. So we have decided on something, that though we will tell the story of communal clashes, our focus will be on something much larger.
this is the story of us. This is the story of human beings. And this story begins early in the 9th century in the case of Crusades. And we will tell the story in this format, as in the communal clashes, which we consider as a problem. My friend from the history department, who is really well versed in all of this, he will present us the problem, and I will present the solution, because the topic is after all solution to communal clashes. So we will start from Crusades. So as he introduces ourselves, that our topic is basically solutions to communal riots or communal clashes. And I will try to find some examples from history where we can see that these are not, we are not facing this problem post-independence or in the modern era, but these were also present in past times. Like he said, Crusades. Crusades were the battle between Christianity and Islam. And it can be said that this type of large-scale riots or battle struggle was first in the history of humanity. Then, if we will look at another dimension, there is Holocaust. The Holocaust of Palestine, the Jews people. And thereafter, we will move on to Sri Lanka. Sri Lanka faced a grave situation where Buddhists were persecuting the Tamil Hindus and Muslims, and now as we live in our country, our great motherland India, but India is also not free from communal riots and communal violences. Here are quite a lot of examples where we can see communal clashes. Like in the pre-independence era, we see direct action called by Muhammad Ali Jinnah, and that resulted in a massive scale riots in India. The incident of Noakhali, you will all remember that much attentively. Then, in post-independence era, there is a number of clashes that humanity saw, like the Babri Masjid demolition. Then there was Gujarat riots, Godhra riots, and then the latest one. May I interrupt here? Yes, sir. Do not get into specifics. The topic is solution to communal clashes. So talk in general. Don't pick up a particular religion and talk. Okay, sir. Okay? Please talk in general. Now, as we have seen that there are a lot of examples, but our topic is to find out what are the possible solutions we can find out. So my friend will elaborate on this. So, as we have seen, what problems we have faced, our solutions spring from those problems. As we are standing right here, we are very close to Belur Mott, and we can find the sanctity of its soil in here, because the great preacher, Sri Ramakrishna, he only said that, Joto Mott Toto Path. So, in whatever way you practice your religion, in whatever way you call your God, in whatever name you call your God, you will end up at the same place, and all your prayers will reach the same place. And this has been proven numerous times in the history of mankind. Be it any communal riots, any communal problems in the history of mankind, we have found that the solutions to the history of to communal riots has always been people coming together, people getting united, and different communities coming together to find out solutions to their problems. In several cases, we have seen that situations sometimes get so escalated that they get out of hand. Sometimes we need judicial intervention. Sometimes we need intervention by courts. Like we have seen that several times in the context of India, pre and post independence, the court has employed certain people. Let us, for some example, certain journalists or a certain person of eminence to go and act as a negotiator between the aggrieved party, between both the parties. And this has been proven millions of times that our solutions, the solutions in case of communal clashes, will not be solved on the battlefields. It will not be solved if I cut the throat, if I slit the throat of some other person, and that person comes at my throat. So our problems will not be solved on battlefields. Our problems will not be solved. Problems will be solved way more peacefully. Our problems will be solved if we tell our stories to someone else, and they listen to our stories, and we listen to their stories as well. We will sit here, we will
be extremely peaceful about our ways, our methods, we will solve this by means of talking. We will solve this by means of exchanging our ideas. We will have to show what our religion really looks like, what our community, our values, everything, what we really represent in the terms of values, in the terms of, say, family values or community values, and irrespective of caste, creed, or whatever, we have to portray ourselves, we have to cut ourselves a really good picture in front of the global community. And with the advent of the internet, and with the age of cyberbullying, and with every problem that has been going on in the current world at present, each and every context that is going on in the present world, it is being proven numerous times that the more we involve guns, the more we involve artillery, the more we involve violence and blood on the streets, problems won't be solved by that. It will even lead to an even messier problem. So we have to try to say, and finally I would like to say something that is very important, that we are first independent people and we are democracy. We live in democracy. So please, there is one solution we can find in everywhere. That is our much loved, respected, and the inviolable Constitution. Constitution has certain basic features, and it imbibes the idea of secularism within itself. If we will keep our beliefs in Constitution and government intervention, then the solution can be much lesser bloodier. Sorry. And I'd like to conclude by saying that I'm 19 years old, he is 20 years old, my name is Origno and his name is Tosif, and if we can come together and we can solve each our problems like here just as peacefully as this, and if we can implement this in the global community, things will be a way lot peaceful than this. That's it. Thank you. My warm wishes to everyone and good evening. Today I am Sonak Mandal and he's Pratik Poddar. Hello. Pratik Poddar. I'm from chemistry department and he's from zoology department. So since we align from a biochemistry background, so our topic is happiness. Now the relation with happiness and this biochemistry is that happiness is a state of mind in which 4 chemicals are released: endomorphins, oxytocin, and adrenaline. Now, what these chemicals do is they alter your state of mind and make you feel content with yourself. Now, a question. If we inject these hormones artificially into our bloodstream, will we be happy? Well, there hasn't been many experiments, but maybe we will be. But that doesn't still solve the problem of feeling empty inside. Maybe we'll be happy for the moment, but after a certain time of this adrenaline rush, it will fade and we will again begin our miserable lives as we lead it. Now, I would like to keep it short and start with a simple experiment, which is Ikigai. You may have been familiar with this word, Ikigai. It's basically the Japanese concept to how happiness is achieved. Now, it was an experiment in the Okinawa district of Japan, in which a group of scientists gathered there and they did a really short survey. Interestingly, what they found was that people there live up to 80 years of ages, on an average 64%. Isn't this astonishing? People live in a deserted island for up to 80 years. So they were really curious, how can they live it? Now, after really thoughtful consideration and survey, like the people were really friendly there, so they asked them and they found in total 4 points, like only 4 points. The first thing they follow, in Japanese they call it Hachigo no tabetai. That means 80% rule, which means they will only eat up to 80% of their stomach's capacity. Well, this may be really logical, but actually it is true. This helps them keep a healthy stomach and really paves the work for their working environment. Now, the second most important thing is they have regular workouts. Not, gym workouts, but they go fishing, they go, animal hearing and stuff. So their muscle mass is quite maintained. They are not toned like many of the tribal people you have seen, but they still have enough muscle mass to keep going. And the third point is the communal way of living inside nature. The people live in communities. That is, there is no family distinction. All of them live, really in harmony. There is no conflicts, like really less conflicts. So, now I would like to hand over to Pratik for his words.
Thank you so much, Shonok. Today I'll be speaking about happiness. And continuing, I want to define what is happiness. Happiness is a state of mind and health that is basically in which even after you are shackled with all your failures and the negative aspects of your life, you can continue with your full energy in your daily lives. Happiness matters in your life because without it, you feel really empty. And even if you have a lot of money or resources like that, you still have something missing out. So I would like to conclude and hand over to Shonok. Now, a really interesting question. Can money buy us happiness? Well, whenever a common person is asked about happiness, he or she imagines happiness to be, a state where, rich businessmen, they are going out on meetings, wearing suits, costliest diamond watches, and partying in the yachts. But if you ask the businessmen, are they happy? Well, the answer is quite really conflicting because they are themselves not sure if they're happy or not. Well, people get rich, they tend to get more richer, and in this, a battle of economy is fought. So, now the point is, what can I as an individual do to ensure I'm happy? Well, surprisingly, every person has a different opinion on how to be happy. But majority of the time, people will say, practice peace of mind, be calm, and live a life full of content. So I'd like to conclude that even if you are living in stressful conditions, try to find a sense of purpose in your living. If you find a purpose, no matter how much the hardships you are given, you will overcome it and find a way. Now, going back to the point that money can't buy happiness. Well, this statement is not totally true because, in fact, money can buy happiness, not in the way you think. It does not buy you like materialistic happiness, but happiness may be something like, suppose you're rich and you can just call your mother one day and say, Mom, why are you working the job? You can just quit. We are rich. And now that is what I call happiness. So it's all about your purpose and finding your purpose to ensure you're happy and peaceful. Thank you. মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত এই উদ্ধৃতি দিয়ে আজ আমি আমার স্বল্প বক্তৃতা শুরু করছি I'm sorry, I will concentrate from an Indian perspective as I don't want any paradigm shift from our own country that can highlight the communal clash, and I will try and attain the solutions that I, or rather our team, has thought. Well, I am Rajoshi Chattopadhyay speaking to you. Now, where is this communal clash come from? If I critically analyze the post-independent era in a small scale, then I can see that Muslims were repairing Hindu temples and Hindus were going to the Muslim places. There were no such communal clash or something like that. But the British came, induced the communal clash and wanted the separation of this wonderful brotherhood for their benefit. Why? Simply because the benefit of the Britishers were premised upon deuniting the Indian brotherhood. Now, the clashes took its ugly turn when the Nawab when the British wanted to separate the country based on this religion and started and the Nawab of Dhaka protested it and stated that it is a beastly idea, and the British gave him a 10,100 remuneration and he changed his mind, and from there the classes started. Not that it was not present, but in its ugly form, it was restarted from I think it's 1905. Now, where both the leaders of the religions wanted this? No. Muhammad, we state Muhammad as a Mashiach. He came, wanted a peaceful brotherhood religion and something in where human can have a better life and a better opportunity to practice human quality. But
And also, so as Swami Vivekananda in his Chicago lecture has pointed out about universal brotherhood and toleration of our religion. So we can see from both the ends there are a way to communal integrity, but some selfish people, just for having self-benefit, wanted to utilize this communal tension. And we are a part of that. We are a part of that induced communal tension. So what are the way out? In my opinion, we have not inherited this world from our forefathers, but have borrowed it from our future generation. So we have no right that we indulge in such communal riots and we destroy this world. So we have to pave out way by proper education, by proper literature, universal brotherhood, reading to proper text rather than going to people that those are driven by their selfishness. And that can be the way out for the happier future and for communal harmony. We must stop spreading the hatred and we must opt for a proper integrated future ahead. Thank you. British invaded our country, right? You mentioned it, right? So I would like to ask you, why do you think so? Like, weren't there communal clashes before the British entered our country? Like, we have been ruled. Hello. No, I have never said that it was started post-independent. I have highlighted and critically analyzed the post-independent communal riot. It was present, but just for the best sake of today's lecture, I have highlighted on a small scale the post-independent riot. Okay. Okay, next question. Wait. I want to clarify one thing, that this is not a dissection of the religious status of the country and the constitution and what is happening thereof. No. What he said, that skip the hatred, that is the kind of message I am looking for. Not mentioning about any particular religion. People have talked about Hindu and Muslim. There are also other religion. Christian religion also a major religion. So better let us not discuss particularly about what has happened in particular period. We are doing a workshop on public speaking. So idea is to choose any topic and then how you formulate the structure, how you formulate the content and how you deliver. That's the basic context, but not to get into a debate on a particular issue. So it is better if you want to speak in a manner that it is getting a discussion on religion, then you will carry minus points. I am cautioning you. Anybody who has touched upon these things will get minus points. You should only talk in general how to avoid religious clashes. Whether in India or anywhere else in abroad, there are also clashes outside in the world. It is a human being, মানুষে মানুষে লড়াই যুদ্ধ হয়, সেইটা কি করে অ্যাভয়েড করা যায়? আমাদের যে ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি আমরা বিবেকানন্দর দ্বারা, যে ধর্ম আমাদের এখানে বেশি প্রচলিত, তাতেই আমাদের যেটা শিখিয়েছে টলারেন্স, সব ধর্মকে আমরা মেনে নিই, অন্যরা অনেকে হয়তো মানে না, কিন্তু সেই সব নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে আসিনি, আমরা এসেছি পাবলিক স্পিকিং। কেমিস্ট্রির একটা ওই যে হ্যাপিনেস, ওটা কি বাস্তব জীবনে অ্যাপ্লাই করা যায়? বাস্তব জীবনে কোন সেন্সে? জাস্ট লাইক সুখ যেটা বলছিস, একজন মানুষ ধর আমার সুখের কামনা হচ্ছে, তো আমি একটা বস্তু, ধরো আমার খিদে পাচ্ছে, আমি একটা বস্তু খেলাম, সুখ মিলল, তো এখানে কোন সুখটাকে আমি চাইছি, মানসিক সুখ না দৈহিক সুখ? এটা কি ওই ইকুয়েশনে ফেলা যায়? আমি 4টে হরমোনের নাম বলেছি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কেমিক্যাল ডেফিনেশন অফ হ্যাপিনেস, বাট তুই যদি শুনে থাকিস স্পিচটা, আমি কিন্তু মেনশন করেছি এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মোমেন্টারিলি হ্যাপিনেস দিতে পারে, কেন কি অবভিয়াসলি দিজ আর কেমিক্যালস, এরা আমাদের মেন্টাল স্টেটকে অল্টার করছে, বাট আমাদের যে ফিলিং অফ কন্টেন্টটা, যেটা তুই বলে যে ভেতরের যে খিদেটা,
এটা কিন্তু কোনোদিনই মিটবে না। এটাতে কি হবে বেসিক্যালি, এই জিনিসটা কি হয়, এটাকেই আমরা ড্রাগস বলি। খিদে ডুজ দিস থিংস। খিদে বলতে কিন্তু আমি চাহিদাটাকে বলছি না, খিদে বলতে প্রপার একটা খিদে, হাঙ্গার, এটাকেই বলছি, চাহিদা নয়। হাঙ্গারের সাথে হ্যাপিনেসের কি রিলেশন? হাঙ্গারের সাথেই তো আমি কোশ্চেনটা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি। হ্যাঁ, বল। তোর খিদে পেয়েছে, তোর একটা খাবার চাই, তুই সেই খাবারটাকে চাইছিস, পেলে সুখ উৎপন্ন হবে। এটা কি ওই কেমিস্ট্রিতে সুখ দিতে পারবে? তুই যদি সাপোজ তোর ফুচকা খেতে ইচ্ছা করছে, ঠিক আছে, তোর সামনে ফুচকা নেই, হোস্টেলের খাবার আছে, তুই টেকনিক্যালি এটা পসিবল, তুই হোস্টেলের খাবারটা খা, সাথে তুই কেমিক্যালস ইনজেক্ট করে দে, এই জিনিসটাই ড্রাগ, এটাই ড্রাগ অ্যাবিউজ হয়। ইট ইজ পসিবল বাট ইট ইজ ইললিগাল। আলটিমেটলি কিন্তু আমি বস্তুটার কামনা করছি না সুখের কামনা করছি, এই প্রশ্নটাই করছি তোকে। বস্তুটার আরেকবার রিপিট কর। আরেকবার কোয়েশ্চেনটা করবি? হ্যাঁ, আরেকবার কোয়েশ্চেনটা। ও ইউনিট কোশ্চেন। আচ্ছা, এখন ও সুখ নিয়ে একটা ইকুয়েশন বলেছিল, খুব সুন্দর ইকুয়েশন, জাপানিজ ইকুয়েশন, অবশ্যই একটা স্ট্রং পয়েন্ট। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে কি, আমার যখন খিদে পাচ্ছে, সো তখন আমি কোনটার এক্সপেকটেশনটা বেশি রাখবো, খাদ্য বস্তুটার নাকি সুখটার? আচ্ছা, সায়েন্টিফিক্যালি যেটা দেখা গেছে বায়োলজিতে, আমার কথা নয়, জাস্ট টেক্সট বুকের এই ব্যাপার, তুই যখন খাস, হ্যাঁ, তখন তুই খাস, তোর পেট ভরে, তোর বডি যে এনার্জিটা চাইছে সেই এনার্জিটা ফিল আপ হয়ে গেল, তার সাথে সাথে তোর মাথায় ডোপামিন রিলিজ হয়, সেই ডোপামিনটা তোকে সুখ দেয়, কারণ তোকে ওটা ফুলফিলমেন্ট দেয়। একটা খাবার খাওয়ার পর আমরা যে টেস্টটা পাই, খাদ্য মানসিক সুখ না দৈহিক সুখ? আচ্ছা, মানসিক সুখ আর দৈহিক সুখ একটু ডিফারেন্টলি বলতে পারবি, দুটো আলাদা আলাদা কী করে হয়? আলাদা আলাদা ডিফারেন্টলি? ওয়েট প্লিজ। আমি সাপোজ আমি একটা ছেঁড়া জামা পরে আছি, হ্যাঁ, আমার এক্সপেকটেশন হচ্ছে একটা ভালো জামা পরবো, হ্যাঁ, এই যে ভালো জামাটা পরবো এটা আমার নির্জ্ঞান মনে থাকবে, যেটা পরে গিয়ে আমি স্বপ্ন দেখবো, ওখানে গিয়ে কিন্তু আমার সুখটা মিটে যাবে। কিন্তু এই যে তুই বল দৈহিক সুখ, এটা কিন্তু মিটবে না। মানসিক সুখ মিটে গেছে, দৈহিক সুখ মিটছে না। আচ্ছা, এবার আমি বলি, কেউ একজন ভালো রেস্টুরেন্টের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, কেউ একদম খুব ভালো ডিশ দেখলো, সে রাতের বেলা সেই ডিশের স্বপ্ন দেখলো, সেটা কি দৈহিক সুখের মধ্যে পড়ছে না? না, কখনোই না, কারণ তার পেটটা ভরছে না। দৈহিক সুখ তখনই ভরবে, ভরছে না, ওই তুই যে খাবারটা চাইছিস খেতে, মানসিক সুখটা হচ্ছে, মানসিক সুখ ভরে যাচ্ছে, দৈহিক সুখ ভরছে না। ভরছে না তো, দৈহিক সুখ ভরছে না, দৈহিক সুখে মানসিক সুখ হয় না, পাচ্ছে না, ও তো সেটা পাচ্ছে না। মনে পরিস্থিতি বল, মনে পরিস্থিতি হচ্ছে। আচ্ছা, একটা পিয়ন, সে একদিন অফিসে গিয়ে সবাই বলল, अरे रामखिलावन तुम्हारा बेटा फर्स्ट हुआ है। तो बोला क्यों मजाक करता है, ऐसा मजाक मत, पसंद नहीं है हमको, एकदम मत करो ऐसा, जाओ जाओ जाओ। अरे भाई सही में हुआ है ফার্স্ট, বিশ্বাস করো ফার্স্ট হয়েছে, এরমভাবে সবাই বলতে লাগলো। তারপরে বস ওকে ঘরে ডাকলো, ডেকে বললো, আরে রামখিলাवन তুমি মিঠাই খিলাও, তোমার বেটা ফার্স্ট हुआ है। এবার ওর টনক নড়লো যে সত্যিই তো তাহলে কিছু একটা ব্যাপার আছে, বসও বলছে। তখন ও সাইকেলে লাড্ডু ফাড্ডু কিনে নিয়ে গিয়ে সেই পাপ্পু পাস হো গিয়া বলে ছুটতে লাগলো আর কি, ফার্স্ট হয়েছে, আমারা বেটা ফার্স্ট হুয়া, আমার বেটা ফার্স্ট হুয়া। বাড়িতে গেল, ওই তাড়াতাড়ি করে বলছি, সময় নেই বলে বাড়িতে গেল। বাড়িতে গিয়ে সেখানে বউকে জড়িয়ে ধরে বউকে কোলের উপর তুলে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলো। বউ বললো, এই তো পাগলা গেয়া, এ তো পাগল হয়ে গেছে, কি করা যায় এখন? ওকে বলছি কি হয়েছে? বলছি আরে তোমারা বেটা ফার্স্ট হুয়া भगवान, तुम समझता नहीं है। তো বলে যে कौन बोला तुमको ফার্স্ট? বলে হ্যাঁ আমি বলছি। তো বলে না হয়নি, হ্যাঁ হয়েছে। এই চলতে লাগলো। তারপরে ও তো উন্মত্ত হয়ে নাচছি, তখন ওকে ওর রেজাল্টটা দেখালো, দেখিয়ে বলে এই দেখো তোমার ছেলে আবার ফেল করেছে যথারীতি। তখন ও যে দেখলো, সেইটা দেখার পর ওর মনটা কীরকম হয়ে গেল। ও একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল, 24 ঘন্টা কারোর সঙ্গে কথা বলেনি। ওর মনে হলো সব শেষ হয়ে গেল আমার জীবনে, এত দুঃখী লোক আর কেউ দেখেনি। ওর ছেলের যা হওয়ার তাই হয়েছে, ওর ছেলে ফেল করেছে, ব্যাপার একটাই। কিন্তু ওর মনটা একবার বিশ্বাস করেছিল আমার ছেলে ফার্স্ট হয়েছে, এবং আরেকবার বিশ্বাস করলো যে আমার ছেলে ফেল করেছে। এই দুটো যে আলাদা স্টেট, তার জন্য একটা লোককে প্রচণ্ড আনন্দে দিয়ে দিল। আবার সেই লোকটাকেই সেই একই ঘটনায়
সত্যি ঘটনায় তাকে অনেক দুঃখ দিয়ে গেল। তার মানে আমি যদি আমার মনটাকে কন্ট্রোল করতে পারি যে আমি কীরকমভাবে ভাববো, আমি হ্যাপিনেস আমি নেব কি না, আমি আনন্দ পাবো কি না, তাহলে আমাকে কোন ব্যাটা আছে আমাকে দুঃখ দেবে? সো ইউ শুড বি দ্য বস অফ ইয়োর মাইন্ড, রিমেম্বার দিস। Let nobody else decide whether you will be happy or you are sad. You will and you only will decide whether you will be happy or you will sad. That is the message. Next group please. Next group please, quickly. You will get 5 minutes. Quickly wrap up korbe. 5 minute time, 5 minutes. Good evening everyone. Myself Rimil Murmu. I am from Physics department and with my fellow mate Megdeep Chakraborty. I am UG2 from Industrial Chemistry department. So standing today in this world, I think that the most concerned topic which everyone must think about is pollution. So mainly what is pollution? So pollution is the addition of unwanted harmful product which mainly affects the human health. So the different types of classifications and the other things will be mentioned by my fellow mate Megdeep Chakraborty. So good evening everyone. My friend previously said about the hottest topic of modern world, that is pollution, and I will discuss about the classification of pollutions. The pollution classified into many categories, and that is basically air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, etc. Firstly, we have to discuss individually the topics, that air pollution, how to prevent it, the reason behind the air pollutions, that is discussed by Rimil. So the first thing which comes in this topic is air pollution. So to survive in this world, we need to inhale a fresh air. So to inhale the fresh air, so what are the causes which cause the air pollution? So the causes which cause the air pollution is from factories, from the particular suspended particulate matter, the CFCs, and all other things, and how to control this air pollution. So to control this air pollution, in modern days, different filters are mainly fitted in the factories and all other things, and the other classifications. So I want to add some basic points into air pollutions, that is basically we have to plant more and more trees, because the trees are the lungs of the earth. So there is when the human beings for his living we need oxygen. When the density of carbon dioxide is basically increasing instead of the density of oxygen in the air, it is very difficult for surviving of human beings. So we have to plant more and more trees, and by this we can prevent air pollutions. Then I want to discuss about soil pollutions. That soil pollutions is basically when from any hospitals or any nursing homes, that any substances that is basically mixed up with the soil, and that is the reason of soil pollution. And my friend Rimil will discuss about the water pollution. So water pollution is another essential thing which we have to discuss on. So water pollution is mainly caused due to the oil spills in the ocean, which are mainly caused by the ships which are used in commercial purposes, and it is also caused by the fertilizers which mainly flow to the large water bodies and the rivers and other water bodies, we can say. And
and other pollution which other pollutions which we can see, screen pollution and all other things. So noise pollution is another thing. So noise pollution is mainly caused by the different from factories. It can be caused by the airplanes and different other things. So this is all about my conclusion, and it will be concluded by my fellow man. And there is another two categories. That is sound pollution. That is when the greater the sound of 60 decibel, it will be cause the sound pollution. And in our modern world, we have see the another pollution that is basically that is basically the screen pollution. We see the many posters of many films in the many walls of any film city, or that is basically the screen pollution. And the conclusion is discussed by Krimil. So we will be concluding today. So thank you. হ্যালো, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। My name is Pritam Khan from Philosophy Department. My name is Nirupam Mahato. আজকে আমাদের টপিক আমরা চুজ করেছি হ্যাপিনেস। হ্যাপিনেস মানে সুখবাদ বা আনন্দ, একটি নৈতিক ধারণা। হ্যাপিনেস কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ করলে যা হয় তা হলো সুখ বা আনন্দ। আনন্দ বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি সুখের উপস্থিতি এবং দুঃখের অনুপস্থিতি। তাই বলা বাহুল্য মানব জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হলো সুখের আস্বাদ গ্রহণ। সুখ বলতে দৈহিক এবং মানসিক উভয় প্রকারের সুখকেই বোঝায়। তাই তো পাশ্চাত্যের দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল উচ্চ কণ্ঠে বলেছিলেন, মানুষ সর্বত্রই দুঃখকে ভুলে সুখের কামনা করতে চায়। এবার আমরা যদি প্রাচ্যের দিকে তাকাই, প্রাচ্যের চার্বাকরা বলবেন কাম বা সুখী একমাত্র পরম পুরুষার্থ, পরম কাম্য বস্তু। আমরা সুখকেই একমাত্র কামনা করি। আবার আধুনিক ভারতের অন্যতম পথিকৃত রাধাকৃষ্ণান, ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, উনি বলেছিলেন বিশ্বের অন্তরালে সর্বশেষ যা অবস্থান করে তাই হলো আনন্দ। মানুষ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব, তাই তার উচিত পশুর নিম্নতর চাহিদা থেকে আরও ঊর্ধ্বে উচ্চতর মানসিক সুখ কামনা করা। এই প্রসঙ্গে মিল তার ইউটিলিটারিয়ানিজম গ্রন্থে বলেছিলেন, ইট ইজ বেটার টু বি আ ম্যান ডিসস্যাটিসফাইড দেন আ পিগ স্যাটিসফাইড, বেটার টু বি সক্রেটিস ডিসস্যাটিসফাইড দেন আ ফুল স্যাটিসফাইড। এই উক্তিটির ব্যাখ্যা করব এবার আমি। মিল এখানে বলতে চেয়েছেন আমরা মানুষ হলাম বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। আমাদের একটা চাহিদায় আমাদের থেমে থাকি না, আমাদের একটা চাহিদা থেকে আরেকটা চাহিদা উৎপন্ন হয়। যেমন এই যে একটু আগে আমরা খিদে নিয়ে বলছিলাম, এই যে খিদে পেয়েছে, খাবার খেলাম, আশা মিটে গেল, সুখ উৎপন্ন হলো। আবার তোমার আবার চাহিদা বাড়বে। যেমন রাত্রে ভাত খেয়ে আমরা চাহিদা কি, শুতে চাইবো, শোয়ার একটা চাহিদা, শুলে ঠিক আছে তোমার ঘুমের আশা আসবে, ঘুমের চাহিদা, ঘুমালে ব্যাস। এইভাবে আস্তে আস্তে তোমার যে স্বপ্নের চাহিদা, আস্তে আস্তে চাহিদা বাড়তে থাকে। সুখ হলো তা যে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটাবে। এবার আমি নিরূপমকে বলবো একটু। বর্তমানে হচ্ছে মানুষের নানা কাজকর্মে বা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে আছে, যার জন্য মানুষের বর্তমানে সেই সুখটা নেই যা আগে ছিল। এখন শিক্ষা আর সুখ এমন দুটো জিনিস যেগুলোকে তুমি যদি অপরকে দান করো বা তাকে সুখ গ্রহণ করতে সাহায্য করো,
তা কখনো বিফলে যায় না বা কমে না, সে সেভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই মানুষকে উচিত যে সবসময় তাকে যদি সেই সমস্যার সমাধান থাকে, যা অপরকে সমস্যায় আছে, তাহলে তাকে এই সমাধান করে তাকে সেই সুখটা দেওয়া উচিত যে সেই সুখটা দেওয়ার উপযোগী আছে। তাই মানুষকে সবসময় অপরকে সুখ দেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। আর সুখই একমাত্র হচ্ছে সুখকে উৎপন্ন করতে পারে। দুঃখ কখনোই বা হিংসা বা অন্যান্য কোনো প্রবৃত্তি সুখকে উৎপন্ন করতে পারে না। আরও বলতে হয়, আমরা সুখ যদি সবার মধ্যে ভাগ করে নিই তাহলে কিন্তু সুখ বাড়ে, আর সুখ যদি না নিজের মধ্যেই চেপে রাখি তাহলে নিজেরই সুখটা রয়ে গেল, অন্যকে কিন্তু আমরা সুখী করতে পারলাম না। আর বর্তমানে আমরা যে হ্যাপিনেস নিয়ে কথা বলছি, এটার ওপরে এর সাথে হ্যাপিনেসের ভিত্তি এটাই, আমি যখন কারোর সাথে কথা বলছি আমার মধ্যে যদি সুখ না থাকে তাহলে কিন্তু অন্য কেউ কথার মধ্যে কিন্তু তারও মধ্যে কোনো সুখ আসবে না। যদি আমি রেগে কথা বলি সে আমার প্রতি একটা বিদ্বেষ মনোভাব নিয়ে থাকবে, সে আমার সাথে কথা বলতে ভয় পাবে। কিন্তু আমি যদি সুখের সাথে কথা বলি তাহলে কিন্তু সে আমার সাথে পরবর্তীকালেও কথা বলতে পারবে। যেমন আজকে অঙ্গনওয়াড়িতে যে দিদিরা কাজ করে তারা কিন্তু সুখের সাথে আনন্দের সাথেই বাচ্চাদের সাথে বিহেভিয়ার করে, তাই বাচ্চারা ওইখানে বারবার যেতে চায়, বারবার শিখতে চায়। এটাই আমাদের এডুকেশন সিস্টেম। থ্যাংক ইউ। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারে। কারো কোনো প্রশ্ন? নমস্কার, আমার একটা প্রশ্ন আছে, যেটা বলা হলো যে মানুষ সুখ বারবার চায়, অর্থাৎ সেটা একবারের পর বারবার তিনি কাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু যে সব ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি, তারা যে সুখ বা আনন্দের যে ব্যাপারটা থেকে যায়, তারা সে সুখ একবার যদি পেয়ে যায় তার পরবর্তীকালে তাদের অন্য কোনো সুখের প্রয়োজনই হয় না, কারণ তাদের যে ব্রহ্ম সুখ সেটা চিরস্থায়ী, সেটা খণ্ডিত নয়। অর্থাৎ যে বারবার কথা বলা হচ্ছে ব্রহ্ম সুখের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ঘটে না। তাহলে এটার ব্যাখ্যা কী? খুবই ভালো একটা প্রশ্ন করেছে। এটা যদি ওকে উত্তর দিতে হয় তাহলে আমাকে সাহায্য দিতে হবে বৌদ্ধ দর্শনে। বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণ নিশ্চয়ই জানা আছে। তো বৌদ্ধ দর্শনে বলবে যে আমি এই যে আছি এটা দুঃখের সাগর, এখানে সুখ আছে দুঃখও আছে, দুঃখ সুখ মিশ্রিত এই সাগর, এই সাগর থেকে যখন আমি উত্তীর্ণ হব, যেই তীরে সাগরে ভাসতে ভাসতে যেমন একটা তীরে গিয়ে আমি উঠবো, সেই তীরটাই হলো সুখ। সেই সুখে গেলে দুঃখের আর কোনো অনুভূতি আসে না। সেই তীরে তুমি কিন্তু সহজে যেতে পারবে না, তোমাকে কঠোর পরিশ্রম, কঠোর সাধনা করে ওই সুখে যেতে হবে। বুঝতে পারলাম? আমার কোশ্চেন আমি তোর একটা উত্তর চাই। তুই বললি যে ব্রহ্ম যা জ্ঞান হয়েছে, যা ব্রহ্ম ব্যক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে এমন কোনো জ্ঞান নয় যে পর্যাপ্ত থাকে। যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছে তারও পদস্খলন হতে পারে, সে সময়ের থেকে বিচ্যুত হয়ে তার ব্রহ্মজ্ঞান থেকে নেমে আসতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান কোনো পর্যাপ্ত জ্ঞান নয়, এটার মধ্যে আছে। তুই বলছিস যে ব্রহ্মজ্ঞান যে সুখ, সেই সুখটা হচ্ছে কারো কাছে যে সবসময় থাকবে এমন কোনো ইয়ে নেই। ওরা কোশ্চেন করছে। একটা শর্ট কোশ্চেন করব, পরে এরপর তো সবাই চাকরিতে ঢুকবো বা এরম ইকুইভ্যালেন্ট কিছু পজিশনে ঢুকবো। তো অবভিয়াসলি আমাদের উপরে মানে হায়ার অথরিটি কেউ না কেউ থাকবে। সে যদি আমার সাথে বাজে বিহেভ করে, হ্যাপিনেসের সাথে বিহেভ না করে, তার থেকে কি আমি পয়সা নিতে যাব না, স্যালারি নিতে যাব না? কোশ্চেনটা আরেকবার রিপিট। সাপোজ এটা একটা জেনারেলাইজড এক্সাম্পল, আমি কর্পোরেটে চাকরি করছি, আমার বস আমার সাথে খুব বাজেভাবে বিহেভিয়ার করছে, আমার তার সাথে কথা বলার একদম ইচ্ছাই না, গেলেই আমাকে চেটে দিচ্ছে, তো আমি কি তার কাছ থেকে স্যালারি নিতে যাব না? কর্ম করেছো ফল তো পাবেই, জানতো না বোকারে। এর সাথে হ্যাপিনেসের কি রিলেশন? তোর পয়েন্টটা তো ওটাই ছিল, একটু ভেবে একটু আস্তে আস্তে। কোশ্চেনটার সাথে হ্যাপিনেসের রিলেশনটা কোথায়? তুই বললি যদি আমি কারোর সাথে হ্যাপিনেস দিয়ে কথা মানে ভালোবেসে কথা বলি তাহলে সে আমার সাথে বারবার কথা বলতে আসবে, কিন্তু বস তো যদি আমার সাথে ভালোভাবে নাও কথা বলে তাও তো আমি তার কাছে আছি। হ্যাঁ, তাহলে হ্যাপিনেসের কি যুক্তি? আমাকে তো তার কাছে যেতেই হবে, আই এম ডিপেন্ডেন্ট অন হিম, হি ইজ। আচ্ছা, আমি যখন ডেসক্রিপশনটা করছিলাম তখন হয়তো ভালোভাবে শুনিসনি, কারণ আমি বারবার বলেছিলাম। শোনো, তুমি কান চাও না নাক চাও, ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ। তুমি হ্যাপিনেসও চাও, আবার পেটে যাতে কিছু যায় সেটাও বন্দোবস্ত দরকার, স্যালারিটা দরকার, হ্যাপিনেসটাও দরকার। বস যা খুশি বলতে যাক না কেন, আমি কিছুক্ষণ আগেই বললাম হ্যাপিনেস ইজ এ স্টেট অফ মাইন্ড। আমি আরও বলেছি যে লেট নট এনিবডি এলস ডিসাইড ওয়েদার ইউ উইল বি হ্যাপি অর স্যাড, লেট বস সে এনিথিং।
ইট ইজ হিজ ক্যারেক্টার, এটা তার চরিত্র। আমি তাকে ক্ষমা করতে শিখবো। আই নো ফরগিভনেস, ফরগিভনেস ট্রান্সফর্মস। আরেকদিন লেকচারে বলবো কি করে ফরগিভনেস তোমায় মানুষকে ট্রান্সফর্ম করে দেয়। সো ইফ দ্য বস ইজ হ্যাভিং সাম প্রবলেম, মেবি হি ইজ বিকজ অফ দ্যাট হি ইজ বিহেভিং লাইক দ্যাট। আমি বলেছিলাম প্যারাডাইম শিফটের এক্সাম্পল হিসেবে। সো টু থিংস আর ডিফারেন্ট। Both of you are correct from your point of view, and thank you very much. Next. First of all, humble pranam to my respected Maharaj ji and my respected sir. And we are group F. We have 10 members in our group, and here my friend Samik Banerjee and myself Somati Bhomik. Our topic is COVID impact in Indian economy and the comeback story. Yes, sir. And we will complete our topic in multiple languages. There's a famous quota in Hindi, "Ant bhala to sab bhala" or "Ant hi aaramb hai." সমগ্র আলোচনা সভার অন্তিমে আমাদের উপস্থাপনা, তাই শেষের সূত্র ধরেই আমরা আমাদের আলোচনার প্রবৃত্ত হয়েছি। কোভিড ইম্প্যাক্ট ইন ইকোনমি। সব জায়গায় কোভিডের ইম্প্যাক্ট পড়েছিল, সব সেক্টরেই। স্মল ইন্ডাস্ট্রি যেমন লেদার, কার পার্টস, এসব ক্ষেত্রে খুবই ইম্প্যাক্ট দেখা যায়। প্রচুর মানুষ জবলেস হয়, লেবার ক্লাস প্রচুরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও শেয়ার মার্কেটে ধস নামে। এই সময় একটা নতুন টার্ম আমরা দেখতে পাই, সেটা হলো পরিযায়ী শ্রমিক। সে বিষয়ে আমার বন্ধু মনমথ চক্রবর্তী দেশ পত্রিকায় একটা কবিতা লিখেছিল, তার কয়েকটা লাইন তুলে ধরতে চাই। মা মা বলে কাঁদছি মা গো, শুনছো তুমি মা? পরিযায়ী পুত্র আমি, শ্রমিক কুলির ছা। তবে এই কোভিড সিচুয়েশান থেকে আমাদের বৈতরণী পার করার জন্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অনেক ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, সেগুলো এবার আমরা আলোচনা করতে চাই। যেমন এই সময় আমরা দেখি ডোর টু ডোর রেশনিং সিস্টেম, যার ফলে বহু গরিব মানুষ, মিডল ক্লাস ফ্যামিলি, নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ সবাই এই রেশন সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং গভর্নমেন্ট থেকে প্রভূত পরিমাণে স্যানিটাইজেশান এবং মাস্কের ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়, যার দ্বারা আমরা এই কোভিড সিচুয়েশান উতরাতে পারি। এবং এমনকি যাতে এই রকম চরম দুরবস্থাতেও শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য সরকার বিভিন্ন ইনিশিয়েটিভ নেয়। যেমন আমাদের রাজ্য সরকার থেকে আমরা আশা করি আমাদের সবারই প্রত্যেকেরই মনে আছে যে আমরা যখন ক্লাস 11-এ পড়ছিলাম তখন আমরা ট্যাবলেট পাই ক্লাস করার জন্য, এবং আমাদের সেই ক্ষেত্রে বাড়িতে বসেও আমাদের পড়াশোনার ক্ষতিগ্রস্ত যাতে হতে না হয় তার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে সুবিধা পেয়েছিলাম। এছাড়াও আমরা এই সময় ভ্যাকসিন, লার্জ নাম্বারের ভ্যাকসিন আমরা আমাদের দেশে দেখতে পেয়েছিলাম। শুধু আমাদের দেশবাসী নয়, আমাদের গভর্নমেন্ট যাতে এই ভ্যাকসিন বাইরের দেশেও এক্সপোর্ট করতে পারে সেই ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন ছবি দেখেছিলাম। এবং এই বাইরের দেশে ভ্যাকসিনের লার্জ সংখ্যক এক্সপোর্টের জন্য ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনের ক্ষেত্রে আমাদের ভারতবর্ষের নাম অনেকটাই উজ্জ্বল হয়। বিভিন্ন দেশের নেতারা, এমনকি তাদের প্রেসিডেন্ট, পিএম আমাদের দেশের সুনাম করে। এর জন্য ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনে ভারতের স্থান যথেষ্ট ভালো জায়গায় পৌঁছায়। এবং এই সময় ভারত বুঝতে পারে যে ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে নির্ভর থাকা ঠিক নয়, আমাদের নিজেদের থেকেই ব্যবস্থাপনা নিতে হবে, যাতে আমরা নিজেদের দেশেই বিভিন্ন সংস্থা তৈরি করতে পারি এবং বিভিন্ন কিছু ম্যানুফ্যাকচার করতে পারি। এই ক্ষেত্রেই আমরা মেক ইন ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভের কথা বা এই সম্বন্ধে আমরা ধারণা পাই। এই সময় ইন্ডিয়ার ডিফেন্স সেক্টর খুবই উন্নত হয়, কেননা গভর্নমেন্ট এই সময় ইনিশিয়েটিভ নেয়। তারা বুঝতে পারে যে বাইরে থেকে সবসময় ইম্পোর্ট আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এই সময় নানা কুটির শিল্প থেকে শুরু করে হস্তশিল্প, ইন্ডিজিনিয়াসলি মেড নানা ধরনের ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর খুবই প্রভূত পরিমাণে উন্নতি লাভ করে। এইভাবে আমরা পোস্ট কোভিড সিচুয়েশান থেকে গভর্নমেন্টের সহায়তায় এবং নানা ক্ষেত্রে নিজে থেকেও আমরা বৈতরণী আমরা পার করেছি। এবার আমরা আদার প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভের ক্ষেত্রে কিছু কথা বলবো, যাতে আমরা কোভিড সিচুয়েশান থেকে মুক্ত হতে পেরেছি। আদার প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভের মধ্যে বহু উদ্যোগপতি নিজেদের অর্থ পিএম কেয়ার্স ফান্ড এবং অন্যান্য জায়গায় ফান্ড রেজ করে
আমাদের দেশের জন্য দান করেছে। বহু অভিনেতা অভিনেত্রীও সকল ক্ষেত্রে অর্থ দান করেছেন। এছাড়াও বহু এনজিও এই পরিস্থিতিতে ফ্রি মাস্ক এবং স্যানিটাইজার এছাড়াও বহু খাদ্যদ্রব্য বিলি করেছে। এরপরে পোস্ট কোভিড সিচুয়েশন, সাধারণ জনগণও এই সময় প্রচুর পরিমাণ অর্থ দান করে, ধনী নির্বিশেষে। পোস্ট কোভিড সিচুয়েশানে মার্কেট কামব্যাক করে, ক্যাশ ফ্লো প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়, দেশে ট্যাক্স ডিডাকশান চালু হয়, যার ফলে যে টাকা আমাদের হাতে থাকে তার পরিমাণ অনেকটাই বাড়ে। এছাড়াও অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়, যার মধ্যে খুব অল্প খরচায় আমরা পড়াশুনো করতে পারছি। এছাড়াও আইটি সেক্টর ডেভেলপ করে, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আমাদের দেশে অনেক পরিমাণে বাড়ে, ট্রান্সপোর্টেরও উন্নতি হয়েছে। এখানে বলা যায় ব্যর্থতা জীবনের চূড়ান্ত পরম সত্য নয়, ব্যর্থতা উন্নতির সোপান, এগিয়ে চলাই জীবনের মূল মন্ত্র। যেমন বলেছিলেন স্বামীজি, চড়ই বেতি চড়ই বেতি। এইভাবে আমরা আমাদের আজকের বিষয় শেষ করছি। এগিয়ে চলো, চলতে হবে, চলাই মোদের গতি, একদিন জানি উঠবই জেগে দেশের অর্থনীতি। I want to congratulate all of you. It is more than my expectations. খুব ভালো বলেছো। বাংলায় যারা বলেছে তারাও খুব ভালো বলেছে। আমি প্রথমে ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য এক পয়েন্ট কেটেছিলাম, পরে সেটাকে আবার বাদ দিলাম, মানে কাটিনি। এদিকে দেখা যাচ্ছে যে মানে যাকে বলে বাংলা এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ, সকলেরই মানে এত ভালো প্রেজেন্টেশন হয়েছে যে ডিফারেন্সেস আর ইন অলমোস্ট ডেসিমালস। It is very difficult. So as the moderator, I still have to take a decision on some finer issues. The finer issues গুলো কি সেগুলো আমি বলতে চাই, জেনারেল করেই বলছি। আমি এখানে ভাগ করেছিলাম পয়েন্ট মার্কিংয়ের সময় 4টে আইটেমে। একটা হচ্ছে স্ট্রাকচার, একটা হচ্ছে কন্টেন্ট, একটা হচ্ছে ডেলিভারি, আরেকটা হচ্ছে আদার্স। এই আদার্সের মধ্যে সব কিছু পড়ে, মানে হাউ ইউ আর প্রেজেন্টিং, whether you are touching any subject, any topic in a manner which is not desirable in a meeting like this. It is definitely welcome for some other forum, but not in this forum. এরকম কয়েকটা জায়গা হয়েছে, আমি মেনশন করেছিলাম তখন। আশা করি ইউ হ্যাভ গট দি মেসেজ। বাট তার মানে এই নয় যে তোমাদের প্রেজেন্টেশনগুলো ভুল হয়েছে, কোথাও প্রেজেন্টেশনগুলো কারেক্ট হয়েছে। সব কিছুর একটা স্থানকাল পাত্র আছে, সেই জন্য আমি মেনশন করতে বাধ্য হয়েছি। এটা একটা পয়েন্ট। আরেকটা হচ্ছে, প্রথমেই তোমরা যদি কেউ বলতে যে আমাদের এই টপিকটাকে আমরা এই কটা ভাগে ভাগ করেছি, তারপরে স্ট্রাকচারটা হয়ে গেল, এবারে যদি তুমি একটা একটা করে পয়েন্ট 1, 2, 3 বলতে বলেছ অনেকে ভালো, ডেলিভারির সময় কম আটকালো কার, কে চুপ করে গেল, কে করছে, এইগুলোর জন্য কিন্তু পয়েন্ট কাটা যায়। তার মানে এই নয় যে তোমরা ভালো বলনি, তোমরা এফর্ট দিয়েছ। আমি যখন প্রথম বলি জীবনে, তখন এর থেকে অনেক খারাপ বলেছিলাম। আমি রিয়েলি সারপ্রাইজ যে এখনকার দিনে ছেলেরা অনেকেই প্রথমে বলল স্টেজে উঠে, তাই তো নাকি? এবং সে অনুপাতে তোমরা এক্সেলেন্ট পারফর্ম করেছো। তোমাদের সকলের জন্য একটা বড় হাততালি যাও। এবারে প্রত্যেকের জন্যই সার্টিফিকেট থাকবে, মহারাজ সেটা তোমাদের বলবেন। এই কিছু সূক্ষ্ম বিচারে আমাকে 1, 2, 3-তে আসতে হয়েছে। আশা করি বাকি যারা, তারা এমন মেসেজ নিও না
যে তারা এদের থেকে অনেক দূরে, খুব সূক্ষ্ম বিচারে হয়তো 0.5 কি 0.3 এরকম ডিফারেন্স আছে। অত বেশি এখন বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। অ্যাজ এ পাবলিক স্পিকার আমি এইগুলোকে, আমি যা কিছু বলেছি গত 2-3 ঘন্টায়, সেই বিচারে তোমরা কি শিখেছো, সেটা কি অনুপাতে তোমরা দেখাতে পেরেছো, সেই অনুযায়ী আমি পয়েন্ট দিয়েছি। নাম্বার 1 পয়েন্টে আছে অন দ্য টপিক অফ হ্যাপিনেস, গ্রুপ ই। বক্তা ছিল প্রীতম খান অ্যান্ড নিরুপম মাহাতো। সেকেন্ড পজিশনে আছে গ্রুপ এ। বক্তা ছিল সৌনাক মণ্ডল অ্যান্ড প্রতীক পোদ্দার। থার্ড পজিশনে আছে গ্রুপ জি। টপিক ছিল সিনেমা। বক্তা ছিল মৌসুম ভাওয়াল অ্যান্ড হৃদাকাশ কান্ডু। সো আমি 1, 2, 3টাই খালি বললাম, বাকি সকলেও খুব ক্লোজ। তো আমি মহারাজকে অনুরোধ করব সকলের জন্যই যেন সার্টিফিকেট থাকে। এবং আমার কংগ্রাচুলেশন সবাইকে আরও একবার বলে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য, এবং খুব ভালো শ্রোতা এবং স্টুডেন্ট হিসেবে তোমাদেরকে আমি আরেকবার থ্যাংক ইউ বলছি। এবং তোমরা আশা করি তোমরা কিছু একটা শিখতে পেরেছো। তোমাদের মধ্যে থেকে যে কোনো একজন এসে বলো যে তোমাদের কেমন লাগলো, ছোট্ট 2-1টা কথা, মানে 1 মিনিটের মধ্যে একজন কেউ এসে বলো কেমন লাগলো, এক কথায়। এসো চলে এসো। মনে রাখবে মাইকটা এরকম, মাইকটা এরকমভাবে ধরবে, হরাইজন্টাল, এরকম নয়, এরকম ধরে মুখের কাছে। সত্যি বলতে বিদ্যামন্দিরে আমরা ঠিক 1 বছর হয়েছে, আমরা কমপ্লিট করবার 4 দিন পর। এই বিদ্যামন্দিরে 1 বছরে অনেক সেমিনার হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে। এই সেমিনারটা বেস্ট। এই সেমিনারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো খুব সুন্দর একটা পারফরমেন্স আমরা স্যারের পেয়েছি। আর দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা ছাত্র যখন ওই যে টপিকটা দিল, এর আগে অনেক সেমিনার হয়েছে, টপিক দেওয়া হয়েছে, সব ছাত্র কিন্তু একভাবে করেনি। আর এই যে এত উপস্থিতি ছিল না, আজ সবাই মিলে লিখেছে, সবাই নিজের থিওরি দিয়েছে। আমি তো নিজেই অবাক হয়ে গেছি, আমরা যারা 8 জন ছিলাম প্রত্যেকেই বলছে, যেখানে অন্য সেমিনারে পাওয়াই যায় না কাউকে, সেখানে এই সেমিনারে প্রত্যেকেই বলছে, প্রত্যেকে যা মাথায় ছিল সেগুলো সব ঢেলে দিয়েছে, উজাড় করে দিয়েছে। এরকম সেমিনার সত্যি আমি দেখিনি অন্তত। তো খুবই সুন্দর হয়েছে সেমিনারটা। আমি মহারাজকে পার্সোনালি বলবো এই ধরনের সেমিনার যদি সম্ভব হয় আর 2-1টা করলে খুব ভালো হয়। থ্যাংক ইউ।